Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. మన ప్రీవియస్ సెషన్లో వీ అండర్స్టూడ్ ఎ లాట్ అబౌట్ అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ మాస్. దాంతో పాటుగా వి వెంట్ ఆన్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మోల్. ఆ మోల్ గురించి అర్థం చేసుకునేటప్పుడు వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ డిఫరెంట్ ఇంటర్ కన్వర్షన్స్ where the number of moles are converted into mass, where mass is converted into number of particles. ఇలా different interconversions గురించి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో తెలుసుకున్నాం. అండ్ ఐ ఆల్సో టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ దట్ ఎప్పుడైనా మోల్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారంటే ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద రిలేషన్ దట్ యూ యాక్చువల్లీ నో అన్న విషయాన్ని నేను ప్రీవియస్ సెషన్లో కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. Right? So now in this session, we'll try to understand more about the compounds. So compounds gurinchi manam we will try to understand in this particular session. So what exactly are we going to understand about compounds? Ante manaku telisina vishayam entante oka compound anedi at least rendu different types of atoms dwara form అవుతుంది అన్న విషయం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో నౌ ఇన్ దిస్ సెషన్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ కుడ్ బీ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ ఆటమ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కాంపౌండ్. అసలు ఆ పర్సంటేజ్ని మనం ఎలా కనుక్కోవాలి? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సోడియం క్లోరైడ్ ఇచ్చారు. సో సోడియం క్లోరైడ్లో మనం చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ సోడియం అండ్ క్లోరిన్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సోడియం ఆటమ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద యూనిట్ ఆఫ్ NaCl అన్న విషయాన్ని మనం ఎలా కనుక్కుంటాం అన్న విషయాన్ని విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. అండ్ దాంతో పాటుగా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎంప్రికల్ ఫార్ములా. అసలు ఎంప్రికల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి, అసలు ఎంప్రికల్ ఫార్ములాని మనం ఎలా కనుక్కోవాలి, ఒకవేళ మనం ఎంప్రికల్ ఫార్ములా మనం కనుక్కున్న తర్వాత మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ కానీ కనుక్కోవాలంటే మనకు ఎటువంటి డేటా ఉన్నట్లయితే మనం మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని కనుక్కోవచ్చు. That we'll try to understand in this session, and then we will conclude this particular session with understanding about the law of chemical combination. అంటే ఏంటంటే మనకు సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఒకదానికొకటి కంబైన్ అయ్యి ఒక కొత్త సబ్స్టెన్స్ అయితే ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇటువంటి ఒక రియాక్షన్ అనేది జరగాలంటే దే ఆర్ గవర్న్డ్ బై సర్టన్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ లాస్. సో వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దోస్ పర్టికులర్ లాస్. ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో 4 different laws gurinchi aithe we'll try to understand. Okay, and in the next session we will try to understand the extrapolation to this particular 4 laws. Okay, there is one more law which is a 5th law. We'll try to understand in that particular session, that is in the next session. Okay, so let's start with understanding more about this percentage composition of a compound. So before that నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను అండ్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. 6 questions అయితే మనం సాల్వ్ చేసాం. సో హియర్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ 4 questions. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సాల్వ్ దోస్ 4 questions. లెట్స్ సీ హౌ యూ కెన్ సాల్వ్ దెమ్. ఓకే, ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూద్దాం. సో మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ 5.6 liters ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అట్ STP. అంటే ఒక ఆక్సిజన్ అనేది, సో దిస్ ఇస్ మై 7th question. సో ఈ 7th క్వశ్చన్లో నా దగ్గర ఆక్సిజన్ ఉంది. సో దీంట్లో నాకు ఏముందంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఉంది అండ్ ఈ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది STP దగ్గర ఉంది. ఓకే, STP దగ్గర ఉన్నప్పుడు లెట్స్ సే ఏదైనా ఒక గ్యాస్ కానీ నేను తీసుకున్నట్లయితే 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్, ఎటువంటి గ్యాస్ అయినా సరే, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ అట్ STP, దీని యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుందంటే 22.4 liters ఉంటుంది. So this is something which was calculated for 1 mole of a gas. Okay, so నేను కనుక 1 mole of a gas, standard temperature and pressure అంటే ఏంటి, that means I am putting the conditions of 1 atmosphere and 273 Kelvin. సో ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర నాకు 22.4 liters ఉంటుంది ఎటువంటి గ్యాస్ అయినా. సో ఇక్కడ వాళ్ళు తీసుకున్న గ్యాస్ అనేది ఒక ఆక్సిజన్. సో ఎక్కడ తీసుకున్నారు, ఏ కండిషన్స్ దగ్గర తీసుకున్నారు, 1 atmosphere and 273 Kelvin దగ్గర తీసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే దే హ్యావ్ టేకెన్ 5.6 liters. ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్న గ్యాస్ ఎంత ఉందంటే 5.6 liters ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంది. సో ఇంత ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు ఇంత ఆక్సిజన్లో మనకు ఎన్ని ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటాయి, ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు స్టార్ట్ విత్ ద రిలేషన్ దట్ వీ నో. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఓకే,
22.4 లీటర్స్, నేను కనుక 22.4 లీటర్స్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నట్లయితే దట్ విల్ బీ ఈక్వలెంట్ టు 1 మోల్. అంతేనా? కరెక్ట్. సో 1 మోల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ద నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద గ్యాస్. సో ఆక్సిజన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ దగ్గర ఆక్సిజన్ అనేది మాలిక్యూల్స్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ మాలిక్యూల్. సో ఇఫ్ 22.4 లీటర్స్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 1 mole, that means can I say this is also equivalent to, okay, the number of molecules will be equivalent to 6.023 into 10 to the power of 23 molecules అని చెప్పచ్చా? సో అంటే నేను 22.4 లీటర్స్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ తీసుకుంటే ఆ గ్యాస్లో ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, నేను ఎందుకు ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ అని చెప్పానంటే దిస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 mole ఆఫ్ ఆక్సిజన్, కరెక్ట్ కదా? సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, నౌ కెన్ ఐ సే దట్ 1 లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, 1 లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ నేను తీసుకున్నట్లయితే నాకు 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23 హోల్ డివైడెడ్ బై 22.4 ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 1 లీటర్, కరెక్ట్? సో ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 1 లీటర్, మరి ఇక్కడ మనకి ఎన్ని లీటర్స్ ఉన్నాయి? 5.6 లీటర్స్ ఉన్నాయి. మరి 5.6 లీటర్స్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఫర్ 5.6 లీటర్స్. సో 5.6 లీటర్స్ మనం చూసినట్లయితే దిస్ విల్ బి 6.023 into 10 to the power of 23 whole divided by 22.4 into 5.6. So this will be the number of molecules of O2. ante kada? This will be the number of molecules of O2. సో దీంతో పాటు వాళ్ళు ఆటమ్స్ కూడా అడుగుతున్నారు కదా. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఆక్సిజన్లో కూడా 2 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక ఆక్సిజన్లో 2 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అట్లాంటప్పుడు ఇన్ని ఆక్సిజన్స్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి? ఆబ్వియస్లీ ఇంటూ 2 చేయాలి కదా నేను. సో దట్ మీన్స్ మై వాల్యూ విల్ బీ అరౌండ్ 2 ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10 to the power of 23, okay, whole divided by 22.4 into 5.6. So this will be the number of atoms of oxygen. These are the number of atoms of oxygen. ఇలా calculate చేయొచ్చు కదా. So this is how you figure out the number of molecules and number of atoms of oxygen. Okay, now let's look at the next question. Electrons that are present in 1.7 grams of H2S. So ikkada mana 8th question ఏంటంటే they have taken 1.7 grams of H2S. ఇన్ని గ్రామ్స్ తీసుకుంటే ఇన్ని గ్రామ్స్లో మనకు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ అసలు దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అని మనం కనుక్కునే ముందు లెట్స్ ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్, ఓకే, హౌ మెనీ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ H2S ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1.7 grams. సో నేనేం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ దీంట్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అని మనం కానీ కనుక్కున్నట్లయితే మనకు ఒక మాలిక్యూల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అన్న విషయం మనకు తెలుసు. సో లెట్స్ సే 1 molecule, ఓకే, ఫస్ట్ దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 molecule ఆఫ్ H2S. సో 1 molecule ఆఫ్ H2S గానే నేను తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నాకు నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే దాట్ విల్ బి ఈచ్ హైడ్రోజన్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్. సో దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ సల్ఫర్ హ్యాస్ అన్ అటామిక్ నంబర్ ఆఫ్ 16 అంటే 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ టోటల్ దీంట్లో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో నేను కనుక ఒక్క మాలిక్యూల్ ఆఫ్ H2S తీసుకుంటే 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు అసలు ఈ 1.7 గ్రామ్స్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని కనుక నాకు తెలిసినట్లయితే ఐ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దట్ 1.7 grams. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ వర్క్అవుట్ ఇన్ ఫిగరింగ్ అవుట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా కనుక్కోవాలంటే సో మనకు తెలిసిన రిలేషన్తోనే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. మనకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటి? సో బేసికల్గా H2S యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ మనం చూసినట్లయితే దట్ విల్ హ్యావ్ మాలిక్యులర్ మాసెస్ 32 + 2 అంటే టోటల్ 34 grams. అంటే నేను 34 grams ఆఫ్ H2S నేను తీసుకున్నట్లయితే దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1 mole. అంతే కదా.
So this will be equivalent to 1 mole. So 1 mole ante, can I say that నేను 34 grams of H2S తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో నాకు 6.023 into 10 to the power of 23 H2S molecules ఉంటాయి కదా. So this many molecules will be there in 34 grams. So now I want to figure out for 1.7 grams. So first 1.7 grams కి నేను figure out చేసే ముందు first I will figure out for 1 gram. సో నేను అదే కనుక 1 gram కానీ తీసుకున్నట్లయితే 1 gram ఆఫ్ H2S తీసుకున్నట్లయితే 1 గ్రామ్లో నాకు 6.023 into 10 to the power of 23 ఓకే హోల్ డివైడెడ్ బై 34 ఉంటుంది కదా. సో దిస్ విల్ బీ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ 1 gram. So this will be the number of molecules of H2S. So now similarly 1.7 grams. So ఇప్పుడు నేను 1.7 grams లో చూసినట్లయితే this will contain 6.023 into 10 to the power of 23 by 34 into 1.7 వస్తుంది కదా నాకు ఇక్కడ into 1.7. So this will be the number of molecules of H2S. So ఇప్పుడు నాకు number of molecules వచ్చాయి. So if I am getting the number of molecules, ఇప్పుడు నేను ఏం కనుక్కోవాలి, number of electrons కనుక్కోవాలి. సో నాకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటి, మళ్ళీ ఇక్కడ 1 moleculeలో 18 electrons ఉంటాయి. ఓకే, సో నా దగ్గర ఉన్న రిలేషన్ ఏంటంటే 1 moleculeలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 18 electrons ఉంటాయి. Correct? So now if I am taking this many molecules, so this many molecules, in this many molecules నాకు ఎన్ని electrons ఉంటాయి అంటే, can I say that now here, okay, let me simplify this. So if I am simplifying this, so this will go how many times? So this will go 0.1, 17 2s are 34, correct? So this will be the case. So this will have 0.1 by 2 వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ విల్ బీ 3 point, మళ్ళీ నేను ఈ 2తో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే సో దిస్ విల్ గో అరౌండ్ విత్ 2, సో టు 3.011. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 3.011 into 10 to the power of 22 వస్తాయి, అంతే కదా. సో నాకు ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే, దిస్ వాల్యూ విల్ కమ్ అవుట్ టు బి 3.011 into 10 to the power of 22 molecules అయితే వస్తాయి. Okay, these are the number of molecules that are present in 1.7 grams. So ఇప్పుడు this many molecules contain how many electrons? So I just have to substitute it. So 3.011 into 10 to the power of 22 molecules will contain 18 into 3.011 into 10 to the power of 23 electrons. అంతే కదా, ఒక మాలిక్యూల్లో 18 electrons. సో ఇన్ని మాలిక్యూల్స్లో ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ మై ఆన్సర్, దిస్ ఇస్ హౌ ఐ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ 0.1 moles of triatomic gas. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. మన దగ్గర ఒక ట్రైఅటామిక్ గ్యాస్ ఉంటే ఆ ట్రైఅటామిక్ గ్యాస్లో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, so how many number of atoms are present in 0.1 mole of triatomic gas? Okay, so ikkada first thing, this is the 9th question. So ee particular question lo manaki ichindi entante oka triatomic gas icharu, triatomic gas. Okay, so ee gas number of moles enni icharu, 0.1 mole aithe icharu, antena. So they have given 0.1 mole of triatomic gas. So దీంట్లో నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అడుగుతున్నారు. హౌ మెనీ, వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. సో ఎలా కనుక్కుంటాం మనం? సో ఒక ట్రైఅటామిక్ గ్యాస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, అటామిసిటీ ఈస్ 3. అటామిసిటీ ఈస్ 3 అంటే దట్ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ X3 ఇలా ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద పర్టికులర్ గ్యాస్ వుడ్ లుక్ లైక్. ఓకే, this is how the gas would look like. సో ఇలా ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ ఉన్నట్లయితే ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్లో 0.1 మోల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మనం తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఆబ్వియస్గా ఒక్క ఆటమ్ నేను తీసుకున్నట్లయితే
So one atom will contain 3 atoms. Correct? So one atom will contain 3 atoms. So then in a direct ga, I can just blindly say that it will be 0.1 into 3, that is 0.3 moles untayan cheppachu. Okay, how many moles I will have? So I will have 0.3 moles of atoms. So దీంట్లో నాకు 0.3 moles of atoms ఉంటాయని నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద స్టెప్ బై ప్రాసెస్, సో ఒక మాలిక్యూల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఒక మాలిక్యూల్లో నాకు 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, అంతేనా? One molecule contain 3 atoms. So if that is the case, then 6.023 into 10 to the power of 23 molecules contain how many atoms? So this many molecules will contain 3 into 6.023 into 10 to the power of 23 molecules. So that means, can I say this is equivalent to 1 mole of a substance? So that means, can I write this as 1 mole of molecules will contain, sorry, here I should not write molecules, I have to write atoms. Kada? This many atoms aithe dintlo untayi. So that means 1 mole of molecule will contain how many atoms? 3 mole of atoms. Correct? Then similarly, 0.1 mole will contain any atoms untayi dintlo? Obviously that will have 3 into 0.1, that is nothing but 0.3 moles of atom. 3 moles of atom. So this is how you figure it out. So I know there is a direct answer, but I have just written the step by process. Actually, ఎందుకు ఇది ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసానంటే, you should know how to analyze a particular question. Okay, it is not that I can not write the direct answer, I have written it, but మీకు అసలు అది ఎలా వచ్చిందన్న విషయం తెలియాలి కాబట్టి, that is the only reason why I have written the whole step by process. Okay, let's look at the last question. The last question is related to the abundance of the isotopes. Okay, ఈ particular question ఇదే పేజ్ లో సాల్వ్ చేద్దాం. So here I have abundance of iron isotopes ఇచ్చారు మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఐరన్ అనేది ఎన్ని ఫార్మ్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? దిస్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ Fe54 అండ్ దాంతో పాటుగా దిస్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ Fe56. రెండు ఫార్మ్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ యూ Fe54 అనేది 5% is the abundance, and this Fe56 has 90% abundance. వాళ్ళు యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. దిస్ ఇస్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో Fe యావరేజ్, సో ఇది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, సో వీ ఆల్రెడీ నో దాట్ ఇట్ ఈస్ ద అటామిక్ మాస్. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఐసోటోప్, సో A1 ఇంటూ percentage composition by 100 plus A2 into percentage composition of the second isotope whole divided by 100. అంటే ఇక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ A1? దట్ ఈస్ 54 into 5 by 100 plus 90 into, sorry, so this is 56 into 90 by 100. So this will be my average atomic mass. So this is how you figure out the concepts or the questions that are related to the mole concept. So ila manam ikkada average mass of iron kuda figure out cheyochu. Understood? So now we will try to understand, we'll try to start with the concept of percentage composition of a compound. సో ఒక కాంపౌండ్ అనేది, ఓకే, ఎప్పుడైనా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, నేను ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే XY ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ అన్నాను అనుకోండి, XY ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ అన్నాను అనుకోండి, ప్రతి కాంపౌండ్కి కొన్ని సర్టన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే, ఒక కాంపౌండ్ ఇట్స్ ఏ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, ఇట్స్ ఏ న్యూట్రల్ substance. So there is no charge on the compound. There is no charge on compound. Okay. And danto paatuga, this compound is made up of at least more than one atom. So it is made up of at least more than one different atom.
So it has to be at least two different atoms అయితే mandatoryగా ఉండాలి. Okay, so these are some basic uh, what do you call properties or the characteristics of a particular compound. Okay, so ఒక compound యొక్క ఫార్ములా, ఓకే లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సోడియం క్లోరైడ్, మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ NaCl. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, సోడియం క్లోరైడ్, ఇది ఒక కాంపౌండ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఒక న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్, దాంతో పాటుగా దిస్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్, సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ఏ కాంపౌండ్, కరెక్ట్. దెన్ లెట్స్ సే నైట్రోజన్. సో ఇస్ దిస్ ఏ కాంపౌండ్? నో, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్. ఎందుకు ఎలిమెంట్ అని చెప్తాం మనం దీన్ని? ఇది కాంపౌండ్ ఎందుకు కాదు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మేడప్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ఆటమ్స్, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ వన్ డిఫరెంట్ ఆటమ్, అంటే అట్లీస్ట్ two atoms must be different. So ikkada only this is made up of a single type of atom, and danto part, but it is still neutral, but it is made up of single type of atom. So it is not a compound, but it is a element. So ila, that is how we classify and we differentiate the elements from the compounds. Okay, so now ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్లో మనకు దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అన్న విషయం మనకు అర్థమైంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ రాశానో NaCl తీసుకుంటాను. ఓకే, so let's say I have this particular compound that is NaCl. So ఈ NaCl అనే ఒక్క యూనిట్, so this is sodium chloride. So ఈ one unit of this particular compound, okay, contains, can I say that this particular compound contains one unit of sodium atom, that is nothing but your sodium ion, అండ్ దీంతో పాటుగా 1 యూనిట్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ అయాన్ ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ కంటైన్స్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ నేను ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ అ మాలిక్యులర్ మాస్, సో దీనికి మాలిక్యులర్ మాస్ ఉండదు, ఫార్ములా మాస్ అనేది ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ కనుక మనకు సోడియం క్లోరైడ్కి ఫార్ములా మాస్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మాస్, సో ఫార్ములా మాస్, మాలిక్యులర్ మాస్ బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సిమిలర్. మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది మనం కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్కి డిఫైన్ చేస్తాం, వెరాస్ ఫార్ములా మాస్ అనేది మనం అయానిక్ కాంపౌండ్స్కి డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇటువంటి అయానిక్ కాంపౌండ్కి ఫార్ములా మాస్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఈ సమ్మన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్, మీరు ఏం చెప్తారు? ఫార్ములా మాస్, okay, formula mass of NaCl will be nothing but, okay, so mass of 1 unit of Na plus దీంతో పాటుగా mass of 1 unit of Cl minus అంటారు, అంతేనా? mass of Cl minus. So this is what you will say, correct. So దీన్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్న విషయం కూడా we have already figured it out. So now mass of 1 unit of NaCl, so that will be equivalent to how much? 23 atomic mass unit ఉంటుంది. సో దీంతో పాటుగా క్లోరిన్ చూసినట్లయితే 35.5 AMU ఉంటుంది. సో ఫార్ములా మాస్ ఆఫ్ NaCl, ఒక 1 unit of NaCl will have 58.5 atomic mass unit, correct. So this one formula mass of NaCl will have 58.5 atomic mass unit. So ఇప్పుడు గనక if I am asking you what is the percentage by mass, సో మనం పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ కాంపౌండ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వీఆర్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మాస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మాస్, ఆల్వేస్ అబౌట్ మాస్. ఓకే, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ సోడియం క్లోరైడ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ one formula unit of sodium chloride, I want to know what is the mass percentage of chlorine. సో మాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అడిగాను అనుకోండి, సో దీంట్లో ఎంత, ఇప్పుడు ఈ 158.5 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఈ 58.5 అటామిక్ మాస్ యూనిట్లో నాకు ఎంత పర్సంటేజ్ బై మాస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఉందని అడిగాను అనుకోండి, మీరేం చేస్తారు? సో ఇమ్మీడియట్గా ఈ 58.5 అటామిక్ మాస్ యూనిట్లో ఎంత మాస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఉంది అన్న విషయాన్ని మీరు గమనిస్తారు. ఓకే, సో అది గమనించిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ ట్రై టు రైట్ సో పర్సంటేజ్ మాస్
or percentage mass of chlorine will be equal to, మీరు ఏం చేస్తారంటే the amount of chlorine that is present in this by total mass. So that will be how much? Mass of chlorine ion is how much? So that will be 35.5 whole divided by 58.5 into 100 చేస్తారు. So this will be the percentage mass of chlorine ion in the single unit of NaCl. అంతే కదా? So this is what you will write. So similarly, if I am asking for sodium, అదే కనుక నేను సోడియంకి అడిగాను అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? సో పర్సంటేజ్ మాస్ ఆఫ్ Na ప్లస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, సో ఈ Na ప్లస్ అనేది ఎంత శాతం ఉంది దీంట్లో అనేది గమనిస్తారు, ఎంత మాస్ అనేది ఉంది అనేది గమనిస్తారు. సో మాస్ పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాను కాబట్టి యూ విల్ ఆల్వేస్ డిఫైన్ ఇట్ ఫార్ what is the amount of atoms that is present in the given sample to that of the total mass of the sample. So ikkada manaku that will be how much? What? 23 by 58.5. So this will be, okay, so this will be 23 whole divided by 58.5 into 100 చేస్తారు. So this will be the percentage of NaCl by mass that is present in the, percentage of sodium that is present in the NaCl formula unit. So this is how you will figure this out. అదే కనుక let's say I am talking about ఒక covalent compound గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి. Let's say I am talking about H2S. Okay, so now I want to know ఈ particular substance H2S లో what is the percentage composition of hydrogen. ఈ H2S లో ఏం అడుగుతున్నా నేను మీకు? What is the percentage of hydrogen and what is the percentage of sulfur అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, percentage of hydrogen and sulfur. సో మీరు ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్, ఈ పర్టికులర్ H2S అనే సబ్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ అండ్ సల్ఫైడ్ అనే సబ్స్టెన్స్లో నాకు ఎన్ని హైడ్రోజన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సల్ఫర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలియాలి. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ దిస్ H2S. H2S contain 1 unit of hydrogen plus, 2 units of hydrogen plus 1 unit of sulfur and rastaru. This is the first step that you will do. So then you will try to figure out its molecular mass. ఇది ఒక కోవలెంట్ కాంపౌండ్ కాబట్టి దీనికి మాలిక్యులర్ మాస్ ఉంటుంది. సో దీని యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ కనుక్కుంటారు. సో మాలిక్యులర్ మాస్ ఎలా కనుక్కుంటారు? సో నౌ మాలిక్యులర్ మాస్ you will equate it to, so how many hydrogens are there? 2 hydrogens. ఎన్ని atoms ఉన్నాయి? 2 atoms ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క atom యొక్క mass 1 atomic mass unit. So you will say 2 into 1 AMU plus 1 into 32 AMU అని రాస్తారు. Correct? So this is the atomic mass unit. ఇంత రాస్తారు. So now if this is the value, now my molecular mass of this H2S becomes how much? 2 plus 32, that will be 34 AMU అవుతుంది. 34 AMU. అదే కనుక if I am asking you gram molecular mass, what will be the case? That will be 34 grams. So gram molecular mass ఎప్పుడు డిఫైన్ చేస్తాం? For 1 mole of a substance, that is 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of H2S నేను తీసుకున్నట్లయితే ఆ అన్ని మాలిక్యూల్స్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది అని మనం ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తామంటే బై జస్ట్ టేకింగ్ దిస్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఇన్ గ్రామ్స్, దట్ విల్ బి దిస్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ద మాస్ ఆఫ్ 1 mole of H2S. సో ఇలా మాలిక్యులర్ మాస్ కనుక్కున్న తర్వాత ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తారంటే నౌ యూ విల్ ట్రై టు సీ హౌ మచ్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గివెన్ శాంపుల్. సో ఇక్కడ 2 ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ యాక్చువల్లీ ట్రై టు do it with 2. సో ఇక్కడ మీరు హైడ్రోజన్ కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తారు? పర్సెంటేజ్ కాంపోజిషన్. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ హోల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద గివెన్ శాంపుల్. దట్ విల్ బి హౌ మచ్? సో దట్ విల్ బి 34 into 100 చేస్తారు. సో దిస్ విల్ బి ద పర్సెంటేజ్ బై మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ that is present in the given sample. అదే అలానే ఒక సల్ఫర్ చూసినట్లయితే సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తారు? యూ విల్ ఈక్వేట్ దిస్ ఈక్వల్ టు మనకు సల్ఫర్ 32 grams ఉంది, 32 AMU ఉంది in the given sample. So you will say that 32 by total mass of this particular substance into 100. So ఇలా మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు what will be the percentage composition in the given compound.
So is this understood? This is how you actually figure it out in terms of percentage composition. Okay, so now, okay, so let's try to understand few things here. So before we, 1 minute. Okay, so let's try to understand before we solve some questions here. Okay, so let me define what exactly is the percentage composition of an atom. So if XY is a compound, if XY is a compound, okay, and having if XY is a compound having molecular mass equal to m అన్నాను అనుకోండి, molecular mass m, okay, then percentage of x by mass. Okay, so దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే mass of the atoms. So atomic mass of atoms in sample, sorry, in compound, I'll say in compound, whole divided by total mass of the compound. Total mass of compound into 100. So this will be the value. Okay, so అంటే ఇక్కడ mass of the atoms in compound, ఇక్కడ x గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో లెట్స్ సే మై ఫార్ములా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ xy నేను ఏం రాస్తానంటే, I will write this, I'm sorry, I will write this particular substance as, okay, x n y m రాస్తాను. Okay, so now if this is the case, దీని mass of the atoms in compound, సో ఇది ఎలా కనుక్కోవాలి మళ్ళీ నేను, సో I can express this as, సో x గురించి మాట్లాడుతున్నాను, సో the number of atoms, that is n into atomic mass of x whole divided by molecular mass of this compound, molecular mass of compound into 100 ఇలా రాయొచ్చు కదా. So this will be the percentage. ఒకవేళ this is the x percentage. సో అదే కనుక ఇప్పుడు y percent అడిగితే ఏం చేస్తాం, so you will write y percentage can also be written as 100 minus x percentage అయినా రాయొచ్చు. Can I write it as 100 minus x percentage? ఎస్, ఎందుకంటే దీనిలో రెండే శాంపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండే కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కనుక మాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విల్ బి 100 మైనస్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్. లేదు నాకు ఇలా కాదు, ఐ వాంట్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద ఫార్ములా అంటే, ఆర్ దిస్ కెన్ ఆల్సో బి ఈక్వేటెడ్ టు, ఇక్కడ m యూనిట్స్ ఆఫ్ y ఉన్నాయి, సో దిస్ విల్ బి నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ m ఇంటూ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ y, సో అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ y whole divided by molecular mass of compound into 100. So this will give you the percentage of y. సో ఇలా మనం పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ కాంపౌండ్ని కనుక్కోవచ్చు. ఒక కాంపౌండ్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ కాంపౌండ్లో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ సబ్స్టెన్స్ అన్న విషయాన్ని మనం కనుక్కోవచ్చు. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ విత్ యూ సంథింగ్ మోర్. ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే ఈసారి వాటర్ని తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వాటర్. సో ఈ వాటర్ని ఐఎమ్ టేకింగ్ 18 grams ఆఫ్ వాటర్, 18 grams ఆఫ్ వాటర్, అండ్ సిమిలర్గా ఐఎమ్ టేకింగ్ 18 atomic mass units of water. Okay, how many atomic mass unit? 18 atomic mass units of water. And similarly, I am taking 30 grams of water.
30 grams of water. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ని గ్రామ్స్ తీసుకున్నారు రకరకాల ఓకే ఒకటొచ్చి 18 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను ఇంకోటి వచ్చి 18 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే 18 ఇంటూ 1.66 ఇంటూ 10⁻⁻24 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను ఆఫ్ వాటర్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ దిస్ శాంపుల్? What is the percentage composition of hydrogen and oxygen in this sample? What is the percentage composition of hydrogen and oxygen in this particular sample? What can be the case? What ఏముంటది? By mass. I want by mass. So నాకు ఇక్కడ percentage composition ఈ అన్ని samples కి I want to know the percentage composition of హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ శాంపుల్ నాకు కావాలి. సో బేసికల్గా ఈ పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ దేనికి సంబంధించింది? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద కాంపౌండ్. అంటే సో మాస్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ అంటే దాంట్లో వాట్ కుడ్ బి ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనేది మనకి పర్టికులర్ కాంపౌండ్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి అన్న దాని మీద మాత్రమే మనకి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ విల్ డిపెండ్ ఆన్. అంటే కెన్ ఐ సే దట్ ఓకే ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను ఒకటి బాగా గమనించండి. సో బిఫోర్ ఐ రైట్ దిస్ ఐ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ థింగ్. So now, if this is what I'm asking, okay, so ఈ పర్టికులర్ కేసులో పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఫిగర్ అవుట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, నాకు నేనేం చెప్పాను మీకు? సో పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఫిగర్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనకు 18 గ్రామ్స్ ఆఫ్ H2Oలో ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ H2 ఉన్నాయన్న విషయం మనకు తెలియాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్? 18 గ్రామ్స్ ఆఫ్ H2Oలో నాకు ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయన్న విషయం నాకు తెలియాలి. సో నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. To figure this out, so now can I write this thing? So 18 grams of H2O. So 18 grams of H2O నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే I will try to express in the equation that I actually know. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఏంటి 18 గ్రామ్సే కదా. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్, సో దీంట్లో నాకు ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటాయి? దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 18 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంటాయి? నాకు 2 గ్రామ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, 2 గ్రామ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దాంతో పాటుగా నాకు ఓకే 16 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ ఉంటాయి. అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఐ విల్ హ్యావ్. సో ఇక్కడ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఇక్కడ మీరు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే దట్ విల్ బి 2/18 ఇంటూ 100. సిమిలర్గా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఇస్ ఆల్సో 16/18 ఇంటూ 100. సో యూ విల్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూస్. మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో డూ యూ థింక్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూస్? కంపల్సరీ సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి, కావాలంటే మీరే చూడండి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ నాకు తెలిసిన రిలేషన్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, కానీ ఈసారి ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ గ్రామ్ 18 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఇచ్చారు. డూ ఐ నో ఏ రిలేషన్ బిట్వీన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్? సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఇట్స్ మాలిక్యులర్ మాస్, నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ H2O ఇస్ వాట్? సో ద మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ H2O ఇస్ 18 AMU. సో 18 AMU ఆఫ్ H2O నేను తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో కూడా నాకేముంటుంది? ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ హ్యావ్ 2 AMU ఆఫ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దాంతో పాటుగా నాకు 16 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ ఉంటాయి. సో మళ్ళీ మీరు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ చేసినట్లయితే 2/18 రాస్తారు. దిస్ ఇస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రాయమంటే మళ్ళీ మీరు ఇట్ విల్ బి 16/18 అని రాస్తారు. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ కూడా 16/18 అని రాస్తారు. దట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూడండి 30 గ్రామ్స్ అన్నాను కదా. సో ఇక్కడ 30 గ్రామ్స్ అంటే రీజన్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ యూ టేక్, వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్స్ విల్ ఆల్సో బీ ఆల్వేస్ బీ సేమ్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 30 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇక్కడ కూడా నాకు తెలిసిన రిలేషన్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాను.
సో నాకు 18 grams ఆఫ్ వాటర్ నేను తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నాకు 2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఫిగర్డ్ ఇట్ అవుట్ హియర్. సో మరి 30 grams ఎన్ని ఉంటాయి? సో 30 grams ఆఫ్ వాటర్ నేను తీసుకున్నట్లయితే సో మరి 1 gramలో ఎన్ని ఉంటాయి అది చూద్దాం. 1 gram ఆఫ్ వాటర్ నేను తీసుకున్నట్లయితే 1 gram ఆఫ్ వాటర్లో నాకు 2/18 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా. 2/18 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. మరి 30 గ్రామ్స్లో 30 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే ఓకే, సో దిస్ విల్ కంటైన్ హౌ మచ్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్? దట్ విల్ బీ 2/18 into 30 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో నా హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ 30 గ్రామ్స్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ యొక్క మాస్ ఉంటుంది అన్న విషయం తెలిసింది. సో కెన్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ దిస్ డేటా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్? ఎస్, క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడి నుంచి నేను పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే బై మాస్ నాకు వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కావాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్? సో ఇట్ ఈస్ 2/18 into 30. What is the total mass of water that is available? 30. So that means obviously again 30 into 100 అంతే కదా, ఇంటూ 100 చేస్తే నాకు పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ అనేది వస్తుంది. మీరు కానీ గమనించినట్లయితే ఈ వాల్యూ మళ్ళీ దిస్ వాల్యూ ఇస్ అగైన్ గెటింగ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 2/18 into 100. అంటే what I want to tell you is irrespective of the mass, so irrespective of whatever the mass that might be, percentage composition of the atoms by mass is constant for a particular compound. So oka compound ki percentage composition, so percentage composition of a pure compound, of a pure compound is percentage composition of atoms. I have to write percentage composition of atoms by mass. Okay, in a pure compound is always constant. Did you understand this? So whatever the grams it is, if you just figure it out for what exactly is the present, మనం కాంపోజిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్. సో దీన్నే మనం ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనం ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ సబ్స్టెన్స్లో ఉండే ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్వేస్ ఒక డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్లోనే కంబైన్ అవుతాయి. నేను ఇక్కడ 30 grams తీసుకున్న H2O వాటర్ మాలిక్యూల్లో H2O 2 హైడ్రోజన్స్ ఒక ఆక్సిజనే ఉంటుంది. సో ఎలా అయినా సరే దే ఆల్వేస్ కంబైన్. సో ఆటమ్స్ కంబైన్ ఇన్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్. సో ఆటమ్స్ ఫార్మింగ్ కాంపౌండ్స్ always combine in definite proportion, in definite proportions. This is the important thing that you have to definite proportions by mass. సో అది సేమ్ ప్రపోర్షన్స్లోనే అవి కంబైన్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుందో ఇక్కడ అంత పర్సెంటేజ్తోనే అది కంబైన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్. సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసమే ఐ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ explain you whatever the mass I take that will have the same proportion of water. So ఈ వాటర్ నేను ఎక్కడి నుంచైనా సింథసైజ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని గ్రామ్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. The percentage of hydrogen in the given sample will always be same from wherever the sample I get it from. Understood? Let's try to solve some few questions here that are related to the percentage composition. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ NaCl అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ లెట్స్ ట్రై టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. సో నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ NaCl. సో ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? సో నేను దీన్ని ఏ యూనిట్లో అయినా తీసుకోవచ్చు, గ్రామ్స్లో అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు.
సో ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. నాకు తెలిసిన రిలేషన్ ద్వారా నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఐ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఫార్ములా మాస్. గ్రామ్ ఫార్ములా మాస్ అంటే ఇది అయానిక్ కాంపౌండ్ కాబట్టి దీనికి ఫార్ములా మాస్ ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ గ్రామ్ ఫార్ములా మాస్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.6 into 10 to the power of minus 20, 6.023 into 10 to the power of 23 units of NaCl అయితే 1 గ్రామ్ ఫార్ములా యూనిట్లో ఉంటాయి. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ NaCl నేను కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ద గ్రామ్ ఫార్ములా మాస్ ఆఫ్ NaCl. సో గ్రామ్ ఫార్ములా మాస్ ఆఫ్ NaCl ఆర్ ఫార్ములా మాస్ నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే 1 mole of sodium that is present in the given sample plus 1 mole of Cl minus that is present in the sample, because the gram formula mass is nothing but it is again equivalent to only 1 mole. Okay, I'll just write it as 1 mole, it's better. Okay, this 1 mole contains this many units, correct? So దీని యొక్క masses నేను చూసినట్లయితే that will be 23 grams plus 35.5 grams. So I'm taking in terms of 1 mole of a substance that will contain 58.5 grams. మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం, ఎంత మాస్ తీసుకున్నా సరే వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్స్ విల్ ఆల్వేస్ బీ సిమిలర్. సో ఇక్కడ నేను 1 mole ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ తీసుకొని చేస్తున్నాను అంతే. 1 mole ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ NaCl తీసుకున్నట్లయితే 58.5 grams ఉంటాయి. సో ఆబ్వియస్లీ 1 mole లో నాకు ఎన్ని Na ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి? 1 mole ఆఫ్ NaCl అయాన్స్. సో మరి 1 mole ఆఫ్ NaCl కంటైన్స్ 1 mole ఆఫ్ NaCl contains 1 mole of Na plus. Okay, and దాంతో పాటుగా సిమిలర్గా it will contain what? 1 mole of Cl minus కూడా. Okay, so 1 mole of Na plus mass ఎంత? That will be 23 grams, whereas 1 mole of Cl minus will be equivalent to how much? 35.5 grams. మరి పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? So now in this case percentage of sodium, that is Na sodium atoms, will be equivalent to the mass of sodium atoms that is present in the 1 mole. Enta 23. And what is the total weight of that 1 mole of a substance? Can I say that is nothing but 58.5? So 23 by 58.5 into 100 చేసినట్లయితే I will get my answer into 100. So this will be the percentage of sodium. మరి ఇక్కడ కూడా సేమ్ percentage of chlorine ఎంత ఉంటుంది? mass percentage, that will be 35.5 whole divided by 58.5 into 100. So this will be the mass percentage of chlorine. So this is how you figure it out. Okay, now let's look at the next question. Next question వచ్చి percentage composition of the atoms that is present in the calcium nitrate. So ఈసారి calcium nitrate లో మనకు 3 atoms ఉన్నాయి. Okay, so what is that they are asking? Second question మనం చూసినట్లయితే percentage composition. Okay, percentage composition of calcium, nitrogen and oxygen in CaNO3 taken twice. ఇదే కదా అడుగుతున్నారు. సో మళ్ళీ కూడా ఇక్కడ నేను సేమ్ 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్కి డిఫైన్ చేస్తాను. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 mole ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తాను? 1 mole ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ డిఫైన్ చేస్తాను. సో 1 mole ఆఫ్ CaNO3 టేకెన్ ట్వైస్ నేను తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నాకు ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఉంటాయి? దిస్ విల్ హ్యావ్ 1 mole ఆఫ్ కాల్షియం. 1 mole ఆఫ్ కాల్షియం ప్లస్ 2 ఉంటుంది. దీంతో పాటుగా హౌ మెనీ నైట్రోజన్స్? 2 moles ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ ఉంటాయి. అండ్ సిమిలర్గా ఐ విల్ హ్యావ్ విత్ దిస్ 3 2s 6 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటాయి. అంతే కదా, 6 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్ atoms. So instead of writing as calcium plus 2, I'll just mention it as atom. Okay, so now if this is the case, దీని యొక్క మాస్ కావాలి కదా నాకు. కాల్షియం ఎంత? 40 grams. 1 mole ఆఫ్ కాల్షియం 40 grams. 2 moles ఆఫ్ నైట్రోజన్ 28 grams. అండ్ సిమిలర్గా 6 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 16 6 are 96 grams. So this is the overall value.
40 grams plus 28 grams plus 96 grams. Ante kada. So what will be my sum here? So this is 96 plus 40 is 136. So 136 plus 8, that will be how much? 138 and 144. 144 plus 20 is 164. So ఈ ఓవరాల్ మాస్ అయితే నాకు 164 grams వస్తుంది. అంతే కదా. The overall mass of this compound is 164 grams. Okay. So if the weight overall mass of this particular compound is 164 grams. Okay. Now tell me something. If I want to calculate the percentage of calcium, so can I write this as 40 by 164 into 100? ఎందుకంటే 40 grams దీంట్లో ఉన్నాయన్న విషయం నాకు తెలిసిపోయింది కనుక. సో సిమిలర్గా percentage of nitrogen. So percentage of nitrogen will be nothing but 28 by 164 into 100. Okay. Similarly, oxygen. So oxygen will be how much? 96. So percentage of oxygen will be 96 by 164 into 100. So this is how I will figure out the percentage composition of the each substance. Is this clear? Understood? The total mass of the substance by, mass of the atoms by total mass of the given compound into 100. Okay. Let's look at the next question. Alkane containing 75% carbon. Okay. They're asking you, what is the alkane that contains 75% carbon? Okay. That is the question. So, E20 question. So, this is the question number 3, right? Okay. Let's write. This is the question number 3. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3లో ఆల్కేన్ అంటున్నారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కేన్? మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కేన్ ఇస్ CnH2n+2. సో ఏ ఆల్కేన్లో కార్బన్ 75% ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్, సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ కార్బన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? మాస్ పర్సంటేజ్. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 75%. ఓకే, now tell me something. ఇది ఒక ఆల్కేన్ అన్నప్పుడు what can I tell about 1 mole of that particular alkane తీసుకున్నాను అనుకోండి. So 1 mole of this particular alkane, can I say that will have, so ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? n carbons into 12 grams. So each carbon will get 12 grams plus ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 2n+2. So 2n+2 hydrogens, each hydrogen mass enta, each mole of hydrogen mass enta? 1 gram. 1 gram. So if that is the case, this many number of moles, so that will be equivalent to what? So can I write this is equivalent to 2n+2 into 1 gram and rayachu kada. So this is the value. So that means this becomes what? So can I write this as 14n+2 grams? This is the mass of 1 mole of alkane. That is 14n+2 grams. Okay. Now tell me something. What is the mass of carbon in this? Now can I write here percentage composition of carbon ganaka nenu calculate cheyalante, can I write percentage of carbon will be equal to amount of carbon ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 12n whole divided by 14n+2 into 100 రాయొచ్చు కదా. So this will be the percentage of carbon. That is the amount of carbon in 1 mole of substance whole divided by the total mass of 1 mole of this particular alkane into 100 will give the percentage composition of carbon in that particular compound. Okay, so if this is the case, can I say this is equal to 75% రాయొచ్చు కదా? So this is also equivalent to what? 75%. So this is equal to 75%. So if this is equal to 75%, now I have a linear equation in n. So linear equation in n ante నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? So if you are looking at it, this will become what? So 1200 n will be equal to, okay, 75 into 14n plus 150. This is what I will get here. So
So this is what I will get. So if this is what I'm getting, what is 75 into 14n? So that will be around 1050n. So this value will be around 1050n. So 75, so that is 150, 157 times. So that will be around 105, that is 1050. So compulsory ikkada naaku em ostadante value, this value I will write it here. Okay, this value will come out to be how much? So I will get here 1200n minus 1050n will be equal to 150. So ikkada n value చూసినట్లయితే I will get it as 1, because 150n will be equal to 150. So n is equal to 1. So n is equal to 1 ante the alkane which contains percentage of carbon is 75%. I just have to substitute the n value there. So akkada n value nenu substitute chesinatlaithe, what will be my answer from this? That will be C1H4. That is nothing but methane. So methane is a substance that contains, okay, that contains 75% of carbon in it by mass. So this is how you figure it out. Okay, let's look at the fourth question. So this is something unique and different. Okay, ఈ particular fourth question, let's see, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక ఇంప్యూర్ శాంపుల్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఒక ఇంప్యూర్ శాంపుల్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్లో మనకు 45.5% ఆఫ్ క్లోరిన్ ఉందని చెప్పారు. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ NaCl ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ శాంపుల్ అని మనల్ని అడుగుతున్నారు. ఓకే, నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్, ఓకే, లెట్ మీ టేక్, సో వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్ 45.5%, right? So let me write here. So first thing, okay, impure sample undi. So this is the fourth question. I have a impure sample of NaCl. So impure sample of NaCl ante din ardham enti? So din ardham entante I have pure NaCl, danto paatuga there is some amount of impurity in it. అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. సో ఈ పర్టికులర్ శాంపుల్లో నాకు ఎంత ఇచ్చారంటే దెర్ ఇస్ 45.5% ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద శాంపుల్ అన్నారు. ప్రజెంట్ ఇన్ శాంపుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరిన్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద శాంపుల్, ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే, if this is the percentage of chlorine that is present in the sample, I will assume that I will take 100 grams of sample. Okay, how much am I taking? Ikkada nenu 100 grams of sample తీసుకుంటున్నాను. So I am taking, let's take 100 grams of sample. Let's take 100 grams of sample, impure sample. నేను 100 grams ఆఫ్ ఇంప్యూర్ శాంపుల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే నాకు ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఉంటాయి? ఆబ్వియస్లీ 45.5 grams ఆఫ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇంప్యూర్ శాంపుల్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఇంప్యూర్ శాంపుల్. యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ హియర్ వెన్ యూ రైట్ దిస్. ఇన్ ఇంప్యూర్ శాంపుల్, సో ఇంప్యూర్ శాంపుల్లో నాకు 45.5% ఆఫ్ క్లోరిన్ అన్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా నేను 100 grams ఆఫ్ ఇంప్యూర్ శాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే నాకు దీంట్లో 45.5 grams ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇంప్యూర్ శాంపుల్. అంతే కదా, ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇంప్యూర్ శాంపుల్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, టెల్ మీ సంథింగ్. నా దగ్గర NaCl ఉంది. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ 1 mole ఆఫ్ NaCl ఉంది. సో 1 mole ఆఫ్ NaCl ఉంది అనుకోండి నా దగ్గర. కెన్ ఐ సే 1 mole ఆఫ్ NaCl కంటైన్స్ 1 mole ఆఫ్ సోడియమ్స్ అండ్ 1 mole ఆఫ్ క్లోరిన్? సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే NaCl that is sodium chloride has the composition of sodium and chlorine in the ratio of 1:1 with respect to the moles. అంటే మోల్ రేషియో మనం చూసినట్లయితే 1 mole of sodium will be there, 1 mole of chlorine will be there. So let's say I have x moles of sodium chloride.
సో ఈసారి నేనేం చెప్తున్నానంటే ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ NaCl అన్నాను అనుకోండి. ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ NaCl లో ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ సోడియమ్స్ ఉంటాయి? సేమ్ ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ సోడియం ఉంటాయి అండ్ ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ హ్యావ్, కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ నో అబౌట్. సో దీని గురించి నేను ఎందుకు డిస్కస్ చేశానంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ 45.5 grams ఆఫ్ క్లోరిన్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ 45.5 grams ని మోల్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్. కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 45.5 హోల్ డివైడెడ్ బై 35.5, అంతేనా? Okay, so if these are the number of moles of chlorine, what will be the number of moles of sodium in the impure sample? Compulsory ఎన్ని moles of chlorine ఉంటే same moles of sodium ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే the mole ratio is 1:1 ratio. సో ఇక్కడ కూడా if these are the number of moles of chlorine, so number of moles of sodium ఎన్ని ఉంటాయి? సో ఈ sodium number of moles will be same, that is equal to same 45.5 whole divided by 35.5. So this is also equal to number of moles of sodium. So ఒకవేళ ఇన్ని మోల్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఉన్నట్లయితే సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ కూడా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ మెనీ యూనిట్స్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ 1 mole ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్లో 1 mole ఆఫ్ సోడియం ప్లస్ 1 mole ఆఫ్ క్లోరిన్ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ అదే శాంపుల్లో నాకు కానీ 45.5 బై 35.5 మోల్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఉన్నట్లయితే సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే can I write from this? Okay, ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి, సో can I write, okay, can I write here 45.5 divided by 35.5 moles of NaCl are present in the 100 grams of sample. Can I say this? So here 100 grams of impure sample will contain 45.5 by 35.5, 45.5 whole divided by 35.5 moles of pure NaCl. అంతే కదా, ఇన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ NaCl ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, మళ్ళీ ఈ మోల్స్ని మనం హౌ కెన్ యూ కన్వర్ట్ ఇన్ టు గ్రామ్స్? సో మళ్ళీ సేమ్ మోల్ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించండి. సో యూజ్ ద మోల్ కాన్సెప్ట్ హియర్. నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 1 mole you will have 58.5 grams. Sorry, 1 mole is equivalent to 58.5 grams. Then this many moles will be equivalent to how much? So 45.5 whole divided by 35.5. This many moles will be equivalent to 58.5 into, okay, 58.5 into 45.5 whole divided by 35.5 grams. Correct? So that will be the number of grams of this many moles of NaCl. We are talking about NaCl. Okay, pure NaCl. So pure NaCl లో ఇన్ని మోల్స్ తీసుకుంటే this is equivalent to this many grams. So ఇన్ని grams అనేది ఎక్కడుంది? 100 grams of the impure sample contain this many, obviously, correct? So that means here my final conclusion must be here, okay, 100 grams లో 100 grams of impure sample of NaCl contains, what is the value of this? This is 58.5 into 45.5 whole divided by 35.5 grams. Okay, this is nothing but amount of substance in 100 grams. Can I say the same percentage? ఇక్కడ ఎన్ని గ్రామ్స్ అయితే వస్తాయో that will be the percentage of pure NaCl. So from this, ఈ particular expression నుంచి, ఈ particular relation నుంచి, can I write the final conclusion here as
pure NaCl percentage in impure NaCl. In impure NaCl will be equal to 58.5 into 45.5 whole divided by 35.5%. So this will be my answer. Did you understand this? So this is how you figure out ఒక ఇంప్యూర్ శాంపుల్ ఇస్తే ఆ ఇంప్యూర్ శాంపుల్లో ప్యూర్ శాంపుల్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని మనం ఇలా కనుక్కోవచ్చు. సో జస్ట్ బై కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఒక చిన్న రిలేషన్ మనం ఉపయోగించి ఇదంతా చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరిన్ వచ్చేస్తుంది కనుక అక్కడ నుంచి వీ గాట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సోడియం. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ వి బిల్డ్ దిస్ పర్టికులర్ రిలేషన్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ మోల్ కాన్సెప్ట్ కావచ్చు, ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ కావచ్చు, యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ దట్ యూ ఆల్రెడీ నో. ఓకే, అలా స్టార్ట్ చేస్తేనే యూ కెన్ ఆబ్టైన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆన్సర్స్. మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించండి, ట్రై టు థింక్ ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, ఇది అడుగుతున్నారు, నాకేం తెలుసు, సో నేను దీన్ని ఎలా ఇంటర్ కన్వర్షన్ చేయగలను అన్న విషయాన్ని మీరు గమనించాలి, గుర్తు చేసుకోవాలి. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? ఓకే, నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ the percentage composition of a substance, and this is how you determine the percentage composition of a substance. So now we'll try to understand about the empirical formula and the molecular formula. ఓకే, అసలు ఎంపిరికల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి? ఓకే, సో బిఫోర్ ఐ డిఫైన్ దిస్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా అండ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, so we have already understood about the molecular formula. Okay, so molecular formula of the substance is referred to as the number of atoms that are present in the molecule of a substance. Okay, so if I am defining the molecular formula of a substance, so okavela I am saying that molecular formula, okay, molecular formula of water is given as H2O. What is the meaning of this? దీని అర్థం ఏంటి? దీని అర్థం ఏంటంటే వాటర్లో నాకు 2 hydrogen atoms are present with 1 oxygen atom. That is the meaning of this. So if I am saying this is the molecular formula of water, so the meaning of this is this water contains, so I can say water contains 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So this is referred to as the molecular formula. So basically ga oka molecular formula valla manaku వచ్చే information ante it tells us about the number of atoms that are present in the given compound. Oka particular compound lo, oka particular molecule lo manaku ఎన్ని రకాల ఆటమ్స్ అయితే ఉంటాయో, సో ఎవ్రీ ఆటమ్ హౌ మెనీ ఆటమ్స్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా విల్ టెల్ us about. So let's say for example if I'm saying H2SO4, సో మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అన్నాను అనుకోండి, ఈసారి ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో దీని యొక్క మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఇస్ H2SO4 అని రాశాను అనుకోండి, అంటే దీని అర్థం ఏంటి, ఈ H2SO4లో నాకు అంటే ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో నాకు 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ కంటైన్స్ ఓకే, దిస్ కంటైన్స్ 2 hydrogens, 1 sulfur and 4 oxygen. Okay, so this is the physical significance of a molecular formula. మరి ఎంపిరికల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎ కాంపౌండ్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్. అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తాను వినండి. సో లెట్ మీ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజీన్. సో ఐ నో దట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ బెంజీన్, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ బెంజీన్ నేను తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే, so my molecular formula of benzene will be C6H6 antena. So this is the molecular formula of benzene. Okay, ante this contains 6 carbon atoms with 6 hydrogen atoms.
Now if someone is asking me what is the empirical formula, so దీని యొక్క empirical formula of benzene అడిగారు అనుకోండి. If someone is asking me its empirical formula, the empirical formula is, it is the formula of benzene which is expressed in the least integral form. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లీస్ట్ హోల్ నెంబర్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం. అంటే ఇక్కడ C6H6 లో నుంచి కెన్ ఐ టేక్ 6 కామన్, ఇక్కడ 6 కామన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో హియర్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ CH. అంటే ఎందుకు CH అంటున్నానంటే దిస్ C6H6 క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ 6 టైమ్స్ ఆఫ్ C1 into H1, where this particular formula of the given substance, okay, this particular formula is referred to as the empirical formula of benzene. The formula of benzene that is expressed in the least integral form, that is referred to as the empirical formula of benzene. Okay, clear? So there is something unique about this particular empirical formula and molecular formula. Okay, so manaku what is unique about this is percentages of the hydrogens, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పర్సంటేజ్. అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మోల్ పర్సంటేజ్. మనం కానీ గమనించినట్లయితే మోల్ పర్సంటేజ్ చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఇన్ C6H6 మోల్ పర్సంటేజెస్ 50% and 50%. ఎందుకంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ C6H6, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 mole ఆఫ్ C6H6, దాంట్లో ఐ విల్ హ్యావ్ 6 moles ఆఫ్ కార్బన్, 6 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ వాట్ ఈస్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ మోల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇక్కడ అడిగారు అనుకోండి, 50% ఆఫ్ కార్బన్ అని చెప్పొచ్చు. మోల్ పర్సంటేజ్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మాస్ పర్సంటేజ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మోల్ పర్సంటేజ్. సో మోల్ పర్సంటేజ్ విల్ బి 50 into 50%. అదే కనుక సేమ్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములాలో కూడా మనం చూసినట్లయితే ద మోల్ పర్సంటేజ్ విల్ బి ఆల్సో సేమ్. సో ఇక్కడ కూడా ఎలా అయితే 50% 50% ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా 50% 50% ఉంటుంది. అంటే ద రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ విల్ బీ సేమ్ ఫర్ ఎ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అండ్ ద కెమికల్ ఫార్ములా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ పాయింట్ బిట్వీన్ దిస్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అండ్ దిస్ కెమికల్ ఫార్ములా ఇస్, so in molecular formula and chemical formula, okay, so in both the formulas, in both the formulae, in both the formulas, you have the ratio of number of moles of atoms that are present in the molecule will be same. That means, so if I'm saying that if there are two types of atoms, let's say X and Y are two types of atoms. Okay, so here the number of moles of X is to number of moles of Y. This will be same for both empirical formula and chemical formula. This is same for, okay, empirical and molecular formula. Understood? So ఈ రేషియో అయితే మనకు సేమ్ గా ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ or number of particles of X to number of particles of Y will always be same అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో number of moles of X is to number of moles of Y same అంటే obviously number of particles of X is to number of particles of Y will also be same for a particular empirical or molecular formula. Understood? సో ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ని మనం ఉపయోగించి we will actually try to figure out the empirical formula of a given compound. ఓకే, సో ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తాం? ఓకే, so let's say for example, okay, I have XY is a compound. So X percentage, I have X is an atom and Y ane oka atom. So both of this are actually forming a compound. Okay, so oka particular compound lo వీటి యొక్క percentage compositions ఇచ్చారు అనుకోండి. So let's say this is given as X percent
and this is given as y percentage. So this will form a compound. ఆ కాంపౌండ్ యొక్క పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ అయితే మనకి ఇచ్చారు. ఓకే, so x and y form a compound and they have given the percentage composition, and now they are asking you to figure out what is the empirical formula of a given compound. So empirical formula అడుగుతున్నారు. ఓకే, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ వీటి యొక్క పర్సంటేజెస్ వచ్చేసి గివెన్ యాజ్ x and y. ఓకే, లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 100%. Okay, so out of 100%, so let's say I'm taking 100 atomic mass unit. So this is the x grams. So I'm taking 100 grams of this particular compound. So 100 grams of compound నేను తీసుకున్నట్లయితే ఆ కాంపౌండ్లో నాకు ఇక్కడ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంటాయి? x గ్రామ్స్ ఉంటాయి, సిమిలర్గా y గ్రామ్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా? So this will have x grams and this will have y grams. So let's say ఈ x atom యొక్క atomic mass is ax. Similarగా దీని యొక్క atomic mass is ay. Okay, so if this has an atomic mass ax and ay. So now if this is the case, now tell me something here. 100 grams of a compound తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో x grams of x, y grams of y ఉంది. Okay, now if I want to calculate the number of moles of x and y, so now to figure out the number of moles of x, can I write here? So here number of moles, so moles in 100 grams of compound, so that will be equivalent to what? Can I write this is x by ax, similarga this will be y by ay. Can I write it like this? So now this will be of the form, అంటే ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్ని నేను కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఆ కాంపౌండ్లో ఉండే సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో this will have this many number of moles is to this many number of moles. So just now we have also figured out that ఒక మాలిక్యులర్ ఫార్ములా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఎంపిరికల్ ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వై, ఆ రేషియో అనేది మాత్రం మాలిక్యులర్ ఫార్ములాకి కావచ్చు, ఎంపిరికల్ ఫార్ములాకి కావచ్చు, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో అండ్ సిమిలర్గా ఇది నాకు ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ? సో హౌ డిడ్ ఐ గెట్ అండ్ హౌ డిడ్ ఐ అరైవ్ విత్ దిస్? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కోఫిషియంట్స్ హియర్ C1H1 C6H6, అంటే నాకు ఏదైతే కాంపౌండ్ ఇక్కడ ఉందో ఎక్స్ అండ్ వై అనే కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో that should have a ratio of x by ax and y into y by ay. So this has to be their coefficients. కానీ ఒకటేంటంటే there is a possibility that this could be some fractional values కూడా అవ్వచ్చు కదా. So now when you are dividing this x by ax, you would end up getting a fraction of this. This could be a fractional values. So if fractional values, so this if they are not fractional, this could be a fractional value. Avuna? Could be fractional value. So if they are fractional value, you have to express this particular values in the form of integral form, in the simplest integral form. So దీన్ని మనం simplest integral form లో express చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో దిస్ ఆర్ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద సింప్లెస్ట్ ఇంటగ్రల్ ఫామ్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం అన్నమాట. సో దెన్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ గెట్టింగ్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఆ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ కాంపౌండ్ MgO. వాట్ ఈస్ దిస్ కాంపౌండ్? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. ఓకే, సో ఈ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్లో నాకు రెండు కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, ఒకటి ఏంటంటే మెగ్నీషియం ఆటమ్ ఉంది, సిమిలర్గా ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ మెగ్నీషియం ఆటమ్ అండ్ ద ఆక్సిజన్ ఆటమ్. ఓకే, సో నా దీని యొక్క అటామిక్ మాస్ ఎంత? 24, అండ్ దీని యొక్క అటామిక్ మాస్ ఇస్ 16. ఓకే, అండ్ వీటి యొక్క పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్స్ నార్మల్గా మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ ట్రై టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. ఇక్కడ ఎంత ఉంటాయి బేసికల్గా? దిస్ ఇస్ టోటల్ MgO మాస్ ఎంత? దిస్ విల్ బి హౌ మచ్? 24 ప్లస్
16, that is 36 ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ 36, సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం మనకి ఎంత ఉంటుందంటే ఈ ఎంజీఓలో దట్ విల్ బి 24/36 ఇంటూ 100. 24/36 ఇంటూ 100. So this will be 8 3s are 24. Sorry, 4 8 4 4 8 4 6 are 24. 4 9s are 36. Is this right? 24 plus 16. My bad, sorry. It is not 16 there. 24 plus 60, it is what? 40, na? Really sorry. This is 40. If this is 40, ikkada percentage of magnesium naku enta avutundante, this will be 24/40 into 100. So that will be how much? Ikkada naku value enta ostadi? 60% of magnesium, and here it is 40% of oxygen. This is the percentage composition given. So basically ఇది ఇవ్వలేదు అనుకోండి. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఈ ఎంజీఓకి మనకి ఇది ఇవ్వలేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ గివెన్. ఈ రెండు ఆటమ్స్ మెగ్నీషియం అండ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ గివెన్, అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ మెగ్నీషియం ఇస్ ఆఫ్ 60%, ఆక్సిజన్ ఇస్ ఆఫ్ 40%. సో వీళ్ళు ఈ కాంపౌండ్ యొక్క ఎంప్రికల్ ఫార్ములా అడుగుతున్నారు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫిగర్ అవుట్ ద ఎంప్రికల్ ఫార్ములే. ఈ ఎంప్రికల్ ఫార్ములా మనం కనుక్కోవాలి అని అంటే మనకు తెలిసిన విషయం మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ 100 grams of the substance. So ఏం చేస్తాం, లెట్స్ అజ్యూమ్ వీఆర్ టేకింగ్ హౌ మెనీ గ్రామ్స్, 100 grams of substance. సో 100 grams of కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను. సో 100 grams of కాంపౌండ్ తీసుకుంటే దాంట్లో నాకు 60 grams ఉంటుంది, దాంతోపాటుగా ఇక్కడ 40 grams ఉంటుంది. ఓకే, సో 60 grams and 40 grams. So if I'm expressing it in the number of moles, so ఈ 100 grams of the compound ఏదైతే తీసుకున్నానో, the same 100 grams of the compound I'll try to express in the moles. So దీన్ని మోల్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి. ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి 60/24. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే, ఐల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రీన్. సో దిస్ విల్ బి 60 whole divided by 24. అండ్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 40 grams whole divided by 16. So this is the number of moles of magnesium that is present in 100 grams of the compound. Similarly, number of moles of oxygen that is present in the 100 grams of compound. Ante kada? So this is the values I will get. So ipudu ee values nenu use chesi direct ga I can write just blindly as like this. Ila, okay, I can write mg 60/24 and oxygen 40/16. But you have to express this in the integral form. So ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఇంటగ్రల్ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. This has to be explained in the integral form. Okay, సో దీన్ని ఇంటగ్రల్ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దిస్. సో దీన్ని కనుక మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? సో ద వాల్యూ విల్ బి 4 6 are 24, 4 1 is 4, 4 5 are 20. అంతే కదా? సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2.5. అండ్ అలానే అక్కడ కూడా 16, సో 16 2s are 32, 16 5s are 80. ఇక్కడ కూడా 2.5. సో బోత్ ద వాల్యూస్ ఆర్ 2.5. సో ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు బోత్ ద వాల్యూస్ 2.5 వచ్చాయి కనుక మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ ఇంటగ్రల్ ఫామ్. సో ఇంటగ్రల్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే, సో ఈ రెండింటిని కనుక ఇఫ్ ఐఎమ్ డివైడింగ్ విత్ 2.5, ఈ రెండింటిని నేను మళ్ళీ 2.5తో డివైడ్ చేశాను అనుకోండి. సో కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ లీస్ట్ ఇంటగ్రల్ ఫామ్, కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఇంటగ్రల్ ఫామ్. సో 2.5 నేను ఒక ఇంటీజర్ లాగా మార్చాలి. సో లీస్ట్ ఇంటీజర్లోకి మార్చాలి. ఇంటగ్రల్ ఫామ్ అంటే దీన్ని 2.5 ఇంటూ 2 చేసిన 5 వస్తుంది. కానీ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఇన్ ద లీస్ట్ ఇంటగ్రల్ ఫామ్, కన్వర్టింగ్ ఇంటూ లీస్ట్ ఇంటగ్రల్ ఫామ్. లీస్ట్ ఇంటగ్రల్ ఫామ్లోకి మార్చాలంటే ఈ 2.5ని అగైన్ ఇఫ్ ఐ డివైడ్ బై 2.5 and 2.5 ఐ విల్ గెట్ వాట్ 1 and 1. సో నాకు అప్పుడు నా ఎంప్రికల్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఇక్కడ? MgO అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే మీరు ఇక్కడ వరకు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే
sometimes you end up getting 2.5 here, 3.5 here. సో ఇక్కడ 2.5 వస్తుంది, ఇక్కడ 3.5 వస్తుంది. సో అటువంటి సమయంలో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ ఆల్వేస్ డివైడ్ ఇట్ విత్ ద లీస్ట్ వన్. ఇక్కడ 2.5 ఉంది, ఇక్కడ 3.5 ఉంది కదా, యూ డివైడ్ దిస్ 2.5 విత్ 2.5, అగైన్ 3.5 విత్ 2.5. సో ఇఫ్ యూ డివైడ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద లీస్ట్ ఇంటగ్రల్ ఫార్మ్. That will be 1 something వస్తుంది. And then ఇక్కడ 1 let's say you are getting 1:1.5. Now you multiply this 1:1.5 into 2 or 3, then you will end up getting the empirical formula of the given compound. Okay, so this is how you figure out the empirical formula of a given compound. So ఒక్కసారి మనకి empirical formula వచ్చింది అనుకోండి. So let's say మనకి ఇక్కడ benzene కి empirical formula you got. Okay, so empirical formula of benzene will be equal to what? CH. So if this is what you are getting, then దీని యొక్క molecular formula ఎలా figure out చేస్తాం? సో ఆబ్వియస్గా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే molecular formula is equal to some value n into C, some value n into empirical formula. అంతే కదా? This is how you will figure it out. Some value n into empirical formula. So that means basically ga ippudu manam chusinattlaithe, now to figure this out, how will you figure out the n value? So now to figure out this n value, ee n value ni ela manam figure out chestamante, so we understood one thing is molecular formula is equal to n into empirical formula. N into empirical formula. Okay, so if this is the case, ఇక్కడ మనకు బెంజీన్ గురించి మాట్లాడాము ఇంతకుముందు మనం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బెంజీన్, సో ఈ CH అనేది ఎంపిరికల్ ఫార్ములా అని మనకు తెలుసు. ఓకే, దీన్ని ఇంటూ n అనేది మల్టిప్లై చేస్తే నాకు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా వస్తుంది. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఐ విల్ గెట్. నౌ టు గెట్ దిస్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా మనకి n వాల్యూ కావాలి. అసలు ఈ n వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటానంటే, సో మనకి n అనేది ఏంటి, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ దిస్ CH యూ విల్ గెట్ దిస్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. అంటే మనం గమనించినట్లయితే, సో దిస్ n ఇస్ నథింగ్ బట్, కెన్ ఐ రైట్ హియర్, n వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యులర్ మాస్. సో మాలిక్యులర్ మాస్ బై ఎంపిరికల్ మాస్ అని రాయొచ్చా? అంటే this n value is how many times a molecule is heavier than the empirical mass. Ante kada? So whatever you are writing here, this molecular formula is nothing but n times of this empirical formula. This tells us that how many times this molecular mass is greater than this empirical mass. So that is what I have written there. So ikkada nunchi naku n value vastadi. So that means from this if I substitute, I will get the molecular formula by substituting it. అంటే ఇక్కడ అదే కనుక నేను బెంజీన్లో చూసినట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై బెంజీన్, సో ఇన్ బెంజీన్ ఐ హ్యావ్ వాట్, సో టు ఫిగర్ అవుట్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, దీని యొక్క ఎంపిరికల్ ఫార్ములా CH అన్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ CH, సో దట్ మీన్స్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఎంపిరికల్ మాస్ హౌ మచ్. సో దీంట్లో ఎంపిరికల్ మాస్ ఈస్ బేసికలీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్. సో దట్ విల్ బీ, ఒక కార్బన్ ఉంది, ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, అంతే కదా. సో దిస్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 12 plus 1 that is equal to 13. Okay, 12 plus 1 that is equal to 13. So then what is its molecular mass? So if the molecular mass is given to you, ఇది మ్యాండేటరీగా ఇచ్చినట్లయితేనే మీరు n వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ టు, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ దిస్ మాలిక్యులర్ మాస్, you will not be able to calculate this. Understood? Clear? So molecular mass will be 78. Okay, so then n value ela calculate chestam. So n value will be equal to 78 by 13, that is nothing but 6. So appudu manaki ikkada nunchi molecular mass enta ostadi. So from this molecular formula will be equal to 6 into CH. So that is nothing but C6
H6. This is how you will actually figure out. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్స్ ఇస్తారు. పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్స్ని మనం ఉపయోగించి ఎంప్రికల్ ఫార్ములాని కనుక్కుంటాం. సో ఎంప్రికల్ ఫార్ములా కనుక్కున్న తర్వాత ఇఫ్ దెర్ ఈస్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఇస్ గివెన్, so then we will use that molecular mass of the compound and the empirical formula to figure out the molecular formula. Understood? So is this clear? Okay. So ila manam different compounds ki we can actually figure this out. Okay. So let's try to understand and do for one compound. Oka compound ki cheddam. So let's say you have CH3OH. So this is what methyl alcohol. So dini yoka కాంపౌండ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? దిస్ ఇస్ CH4O అంతే కదా. సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో ద పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ దీని యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ ఎంత? సో ఐ నో దట్ దిస్ ఇస్ 12 ప్లస్ 4 ప్లస్ 16 అంతే కదా. సో దిస్ విల్ బి హౌ మచ్? 20 అండ్ దిస్ ఇస్ 32. సో దీనికి 32 ఇస్ ద మాలిక్యులర్ మాస్. సో దీని యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది 32. సో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే మాలిక్యులర్ మాస్ 32 ఇచ్చారు. ఓకే, లెట్స్ సే యూ డోంట్ నో ద కాంపౌండ్. సో దీంట్లో పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్? సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇస్ హౌ మచ్? 12/32 ఇంటూ 100. ఇది ఇస్తారు మీకు. సిమిలర్గా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్తారు. దట్ విల్ బి హౌ మచ్? 4/32 ఇంటూ 100. సిమిలర్గా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్తారు. దట్ విల్ బి 16/32 ఇంటూ 100. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అరౌండ్ 50% వస్తుందా? కరెక్ట్. సో దిస్ విల్ బి 4 8s are 32. So this value will be 8 1 is 8, 8 2s are 16, 8 5s are 40. So 12.5% of hydrogen ఇస్తారు. ఇక్కడ 12.5%, this is 72.5. So 72.5 అంటే this will be how much? So the value here will be 72.5 అంటే ఇక్కడ మనకి 27.5 ఉంటుంది అంతే కదా. 27.5 and sorry 37.5 will be the value here. 37.5% అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ గివెన్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎంప్రికల్ ఫార్ములా, ఎంప్రికల్ ఫార్ములా మనం కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ వీటి యొక్క పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వీల్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఫర్ 100 grams. సో మన దగ్గర ఒక 100 grams శాంపుల్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఏ 100 grams శాంపుల్. 100 grams ఉన్నట్లయితే దీంట్లో ఎంత ఉంటుంది? 37.5 grams ఆఫ్ కార్బన్ ఉంటుంది, 12.5 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. సిమిలర్గా ఆక్సిజన్ విల్ బి 50 grams ఉంటుంది అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ విల్ హ్యావ్. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే సేమ్ 100 grams ఆఫ్ శాంపుల్స్లో ఎన్ని మోల్స్ ఉంటాయనేది చూస్తాను. సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో ఇన్ ద సేమ్ 100 grams శాంపుల్, ఐ వాంట్ టు నో ద మోల్స్, the number of moles of this particular substance that are present. So appudu nenu em chestanu? I will divide it by 12. So 37.5 by 12. So ikkada em chestanante 37.5 whole divided by 12 chestam. So similar ga ikkada kuda what will happen? 12.5 whole divided by, for hydrogen it is what? Only 1. Okay, 1 ante నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైడ్రోజన్. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇన్ని మోల్, ఇన్ని, దిస్ ఆర్ ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ద గివెన్ శాంపుల్. ఓకే, మనకు ఈచ్ హైడ్రోజన్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 mole. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ ద ఆటమ్స్. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ విల్ హ్యావ్ 50/16 moles. వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఆటమ్స్. ఆటమ్స్ని వాటి యొక్క మోల్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం. సో ఇఫ్ దిస్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్, నెక్స్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దిస్ వాల్యూస్. సో లెట్స్ సే ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ దిస్ వాల్యూస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ x, you are getting some y, and you are getting some z. Okay,
సమ్ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ అయితే వస్తాయి ఇక్కడ మనకు. సో ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్లో లెట్స్ సే నాకు లీస్ట్ వాల్యూ ఇస్ ఎక్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. సో నాకు వచ్చిన వాల్యూస్లో ఎలా వచ్చిందంటే ఐ గాట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ y value is less than z. So now to express this in the least integral form, what we will do is we will divide everything by x. So to express in the least integral form, so least integral form lo manam express cheyadaniki దీన్ని ఏం చేస్తామంటే we will divide it by x, all will be divided by x. So if x is less than y is less than z, then divide by x. దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేయట్లేదు బికాస్ అగైన్ దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ లాట్ ఆఫ్ సింప్లిఫికేషన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ సింప్లిఫైయింగ్ దిస్. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ద ఎక్స్ ఇస్ స్మాలర్ వాల్యూ, దెన్ వాట్ యూ డూ, యూ డివైడ్ ఇట్ బై ఎక్స్. ఇఫ్ ఎక్స్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ దీంట్లో ఏది చిన్న వాల్యూ అనేది చూడాలి. ఓకే, లెట్స్ సీ విచ్ ఇస్ ద చిన్న వాల్యూ. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ 12.5. దిస్ ఇస్ 12 2s are 24. Okay, 12 3s are 36. So this is 3 point something. This is 12.5. And this will be 16 2s are 30, 16 3s are 48. So manaku vachche value either this one or this one will be a smaller value. Okay, 3.0 something here. Here it is 12 3s are 36 point. Here also this will be very similar values. So ikkada vachche మనకు ఈ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఇవి రెండు చాలా సిమిలర్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ వాల్యూ మాత్రం పెద్ద వాల్యూ అయితే మనకు వస్తుంది. సో ఒకవేళ ఎక్స్ అనేది చిన్న వాల్యూ అయితే యూ డివైడ్ బై ఎక్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ అనేది ఏదైతే వస్తుందో యూ డివైడ్ దిస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్, వై బై ఎక్స్ అండ్ జెడ్ బై ఎక్స్. సో అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, ఇంకొక వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ హియర్, సమ్ ఏ బి సి అని వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఏబిసి వాల్యూస్ కనుక ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్లో లేకపోతే మీకు ప్యూర్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూస్ వచ్చినట్లయితే, ఇఫ్ ఏబిసి ఆర్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూస్, ఇఫ్ ఏబిసి ఆర్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూస్ అనుకోండి, ఇవి కానీ ఇంటగ్రల్ వాల్యూస్ అయితే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ యాజ్ సిఏ. ఓకే, CA HBOC ఇలా రాసేయచ్చు. ఓకే, అంటే మీకు వచ్చే వాల్యూ కూడా ఎలా వస్తుంది అంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. సిమిలర్గా B వాల్యూ అయితే మీకు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది అంటే దట్ విల్ గెట్ ఈక్వలెంట్ టు 4 అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ ఈక్వలెంట్ టు 1 వస్తుంది. దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ గెట్. సో దీన్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ రెండిట్లో ఏదైతే చిన్నదో దాంతో మనం డివైడ్ చేస్తాం. అగైన్ ఆన్ డివైడింగ్ that particular value you will end up getting 4 here, 1 and 1. Understood? So this is how you figure out the empirical formula. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ రాలేదనుకోండి, ట్రై టు మల్టిప్లై ఇట్ టు గెట్ సమ్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూ వస్తాయని నేను చెప్పను. ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లోజ్ టు దట్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దట్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూ, దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ figure out the empirical formula of the given substance. So ఇక్కడ empirical formula వచ్చింది కాబట్టి this will be what, CH4O వస్తుంది empirical formula. So empirical formula, molecular formula రెండు కూడా సిమిలర్ గా ఉన్నాయి. So if that is the case, in this case n value will be equal to 1 because ఇక్కడ నేను empirical formula is what, now I will get the empirical formula here as C1H4O1 వస్తుంది. దీనికి empirical mass నేను కనుక్కున్నట్లయితే ఎంప్రికల్ మాస్ నాకు ఎంత వస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 32. సో మాలిక్యులర్ మాస్ కూడా నాకు 32, ఐ ఆల్రెడీ నో దట్. సో మాలిక్యులర్ మాస్ ఇస్ గివెన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 32. సో కంపల్సరీ అప్పుడు నాకు ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఎంప్రికల్ ఫార్ములా అండ్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బోత్ ఆర్ సేమ్ అండ్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ఓకే, దిస్ is the way you can figure out what exactly is the empirical formula. Is this clear? Understood? Okay, now let's try to understand about laws of chemical combination. అసలు ఈ laws of chemical combination అంటే ఏంటి అంటే, ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఓకే there are certain principles that certain laws this chemical reactions are governed by. అంటే ఒక రియాక్టెంట్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే this is governed by certain laws. So we will try to understand
వాట్ ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ లాస్, అసలు ఈ లాస్ ఏంటో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో దీంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం 4 లాస్ గురించి అయితే తెలుసుకుంటాం. ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. వన్ ఇస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ గురించి తెలుసుకుంటాం. అండ్ దీంతో పాటుగా we will try to understand law of definite proportion, law of definite proportion, or ఈ లాని మనం లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్, లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ proportion, and then we'll try to understand about law of constant proportion, sorry, law of reciprocal proportion. The next law we'll try to understand is law of reciprocal proportion. Okay, so ఈ 4 laws గురించి ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై టు స్టార్ట్ విత్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. అసలు ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ లా? సో ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు, ఓకే, సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, కెమికల్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? ఒక రియాక్టెంట్ అనేది రియాక్ట్ అయ్యి దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. అంతే కదా? సో మనం ఏం చేస్తామంటే కొంత రియాక్టెంట్ తీసుకుంటాం, దట్ విల్ స్టార్ట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ప్రోడక్ట్. సో ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే, మాస్ క్యాన్ నెయిదర్ బీ క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓకే x grams ఆఫ్ రియాక్టెంట్. హౌ మచ్? x grams ఆఫ్ రియాక్టెంట్ నేను తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే, ఈ x grams ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఏదైతే ఉందో that will be converted into some amount of product. Let's say it is forming y grams of product. Y grams of product అనేది మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, అండ్ దే సే దట్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ x is equal to y if the reaction is if the reactants are completely converted into product. So if this is x amount of reactant, y grams of product form అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో now I'll tell you case 1. If all reactant are converted into product అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఉన్న రియాక్టెంట్ మొత్తం ప్రోడక్ట్కి కన్వర్ట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ షూర్ దట్ x grams ఆఫ్ రియాక్టెంట్, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x grams ఆఫ్ రియాక్టెంట్, దట్ వాల్యూ విల్ బీ ఈక్వల్ టు y grams ఆఫ్ రియాక్టెంట్. అంటే మాస్ అనేది ఇక్కడ మనకు y grams ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. అంటే దెర్ ఈస్ నో లాస్ ఆఫ్ మాస్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో న్యూ మాస్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఉన్న మాస్ అనేది డిఫరెంట్ స్టేట్, అంటే దెర్ ఈస్ ఎ కన్వర్షన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ టు ప్రోడక్ట్. అంటే ఈ రియాక్టెంట్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే, రియాక్టెంట్లో మనకు ఎన్నో రకరకాల ఆటమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కాంపౌండ్స్. సో అవి బ్రేక్ అయ్యి, సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రియాక్టెంట్లో ఫస్ట్ బాండ్ బ్రేకేజ్ జరుగుతుంది. సో బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగి కొత్త బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్. తర్వాత మళ్ళీ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇలా బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు మనకు కొత్త సబ్స్టెన్సెస్ అయితే ఫామ్ అవుతాయి. కానీ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏవైతే ఆటమ్స్ ఉన్నాయో ప్రోడక్ట్లు కూడా అవే ఆటమ్సే ఉంటాయి, అన్ని ఆటమ్సే ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఒక 5 ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా అదే 5 ఆటమ్స్ ఉంటాయి, కానీ వాటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ అనేది ఫామ్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అంటే the bonding between atoms will change. Because of that will result in the formation of a new compound. So atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. So దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, atoms అయినా చెప్పచ్చు,
or mass is neither created nor destroyed. అంతే కదా, nor destroyed in a chemical reaction. In a chemical reaction. So this is the law of conservation of mass. ఓకే, కానీ ఇది ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకొక ఫామ్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగి రియాక్టెంట్స్లో బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగి కొత్త బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుంది డిఫరెంట్ ఆటమ్స్తో. దాట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ సబ్స్టెన్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్. దట్ ఈస్ యువర్ ప్రోడక్ట్. ఒకవేళ ఉన్న రియాక్టెంట్ మొత్తం కనుక ప్రోడక్ట్కి కన్వర్ట్ అయితే దెన్ ఎక్స్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వై గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఒకవేళ కనుక only some amount of case 2, only some amount of reactant is converted into product. Let's say if Z grams of reactant is converted into product. So Z grams of reactant అనేది product గా కన్వర్ట్ అయినట్లయితే, సో దట్ మీన్స్ హియర్ వీ క్యాన్ సే దట్ ఈ Z grams ఏదైతే ఉందో ద Z grams ఆఫ్ రియాక్టెంట్, సో Z grams ఆఫ్ reactant mass will be equal to y grams of product, y grams of product plus x minus z grams of unreacted reactant. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి, ఇంకో వాల్యూ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, x minus z grams of unreacted reactant. So this is how you balance the mass. మొత్తం రియాక్టెంట్ కనుక ప్రోడక్ట్ కన్వర్ట్ అయితే ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వై గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఒకవేళ లేదు ఈ ఎక్స్ గ్రామ్స్లో కొంత శాతం మాత్రమే ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అయిందంటే దట్ జెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వై గ్రామ్స్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ జెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ద అన్రియాక్టెడ్ రియాక్టెంట్. ఓకే, అంటే దిస్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ రియాక్టెంట్. సో ఆబ్వియస్గా అది ప్రోడక్ట్ సైడ్కి వచ్చి తీరాల్సిందే. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో దిస్ ఇస్ ద అదర్ వే ఆఫ్ balancing this law of conservation of mass. So is this clear? Understood? Okay, now let's try to understand, so what exactly is the physical significance. Let's try to look at the physical significance ikkada. So let's say I have hydrogen is reacting with oxygen to form water. Hydrogen is reacting with oxygen to form water. Okay, so let's say నాకు ఇక్కడ ఈ వాటర్ అనేది 18 grams ఫామ్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ 18 grams ఫామ్ అయింది. సో ఇఫ్ 18 grams ఇస్ ఫార్మ్డ్, నౌ దిస్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్ రియాక్షన్ అన్నాను. ఓకే, సో కంప్లీట్ రియాక్షన్. సో దర్ ఇస్ ఆల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెడ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రోడక్ట్. ఐఎమ్ సెయింగ్ ఆల్ reactant is converted to product. Okay, now my question here is 18 grams of water form అయింది. ఒకవేళ మీకు ఆల్ రియాక్టెంట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వలేదన్నా కూడా యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్. ఒకవేళ ఇచ్చినట్లయితే దే విల్ స్పెసిఫై దిస్ ఓన్లీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్. అది ఎంత అనేది కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఆల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ అంటే ఆబ్వియస్గా ఇఫ్ ఐ లుక్ అట్ దిస్ ఆక్సిజన్, so here it is 16 grams of oxygen and 2 grams of hydrogen. So this is the one that will combine and result in the formation of 18 grams of water. Can I say that what is its balanced equation? So then your balanced equation is H2 plus, so H2 1 by 2 O2, half O2 will give rise to H2O. Okay, so 1 mole is combining with half mole of oxygen to form 1 mole of water. So 16 grams అనేది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేట్. ఇక్కడ 2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉందంటే ఇక్కడ 16 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నట్లయితేనే అక్కడ మనకు 18 grams ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్ ఆర్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్. దీని కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్తో పాటు ఇంకొక పేరేంటి దీనికి? డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్. డెఫినెట్
proportion. What exactly is this law of definite proportion? So now to understand this law of definite proportion, so ఎప్పుడైనా సరే ఒక కాంపౌండ్ ఉందనుకోండి. సో లెట్స్ సే there are two elements that are forming compounds. So there is a compound. Okay. So let's say if xy is a compound. If xy is a compound, then they say that ఈ ఎక్స్వైని నేను ఎక్కడి నుంచైనా సింథసైజ్ చేసినా సరే ఈ ఎక్స్ అండ్ వై విల్ ఆల్వేస్ కంబైన్ ఇన్ ఎ ఫిక్స్డ్ రేషియో బై మాస్. Okay, law of constant proportion says that if xy is a compound, okay, then x and y will combine in a fixed ratio by mass. Then x and y will combine in a fixed ratio. In a fixed ratio. అసలు దీని అర్థం ఏంటో చూద్దాం. రేషియో బై మాస్. What exactly is the meaning of this? Okay, let's say I'm taking ఈ పర్టికులర్ కేసులో నేను కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్, ఓకే, దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే ఒక కాంపౌండ్ ఫామ్ అయ్యాయి అనుకోండి. సో ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క ఫార్ములా ఎంత ఉంటుంది? CO2. సో ఈ కాంపౌండ్ CO2 ఏదైతే ఉందో, okay, that is always formed when this carbon and Y combines in a fixed ratio. So what exactly is that fixed ratio అని మనం చూసినట్లయితే, so if you are looking what is its atomic mass, so carbon యొక్క atomic mass మనం చూసినట్లయితే that will be 12 AMU. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ ఆక్సిజన్ విల్ హ్యావ్ 16 atomic mass unit for each oxygen. So if this is the case, then that is what? Then that is 32 AMU. Okay, this is 32 AMU. I'm talking about oxygen. CO2 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. And here is the 12 AM. సో ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే కాంపౌండ్ ఎక్కడి నుంచైనా ఫామ్ అవ్వని, ఎక్కడైనా ఫామ్ అవ్వని, సో ఆ కాంపౌండ్లో ఈ ఆటమ్స్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక డెఫినెట్ ఫిక్స్డ్ రేషియోలోనే కంబైన్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ రేషియో అంటే, సో హియర్ ద రేషియో విల్ బీ ఈక్వల్ టు 12:32. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్, can I write this in the simplest form as this will go how many times? So this is 6:16. So that is nothing but 3:8 ratio. Ante kada? So 4 3s are 12, 4 8s are 32. So eppudu kuda ee carbon dioxide lo carbon and oxygen will combine by mass in the ratio of 3:8. ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే నేను సింథసైజ్ చేసిన సేమ్ రేషియోలోనే కంబైన్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ టెల్లింగ్ మీ అబౌట్. ఒకవేళ నేను ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కనుక లెట్స్ సే ఐఎమ్ సింథసైజింగ్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ విత్ ఆక్సిజన్, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ CO2. సో ఇక్కడ కార్బన్ ఎంతైతే మాస్ ఉంటుందో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో సేమ్ ప్రపోర్షన్లోనే ఇవి రెండు కంబైన్ అవుతాయి. అండ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై హీటింగ్ కాల్షియం కార్బనేట్. సో కాల్షియం కార్బనేట్ నేను హీట్ చేసినట్లయితే నాకు ఇక్కడ CaO + CO2 వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ బై మాస్. సో ఇక్కడ కూడా 3:8 రేషియోలోనే కంబైన్ అవుతుంది. సో 3:8 రేషియోలో కంబైన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా 3:8 రేషియోలోనే కంబైన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇదే కాల్షియం కార్బనేట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అలౌడ్ టు రియాక్ట్ విత్ అన్ యాసిడ్, ఓకే, సో ఇఫ్ ద సేమ్ కాల్షియం కార్బనేట్ని నేను if this is allowed to react with acid CaCO3 plus HCl తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈసారి నాకు రియాక్షన్ ఏమొస్తుంది? CaCl2 plus CO2 plus H2O. సో ఇక్కడున్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా సేమ్ రేషియో 3:8లోనే కంబైన్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్
ఒక కాంపౌండ్ని మనం ఎక్కడి నుంచి సింథసైజ్ చేసినా, ఎలా సింథసైజ్ చేసినా, ఆ కాంపౌండ్లో ఉండే యాటమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియోలోనే కంబైన్ అవుతాయి అన్నది లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఫర్ H2S, ఎగ్జాంపుల్ మనకు H2S తీసుకున్నట్లయితే H2Sలో మనకు ఈ హైడ్రోజన్ ఇస్ టు సల్ఫర్ ఎలా కంబైన్ అవుతాయి? బై మాస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకేం తెలియాలంటే what is the number of hydrogens here? 2 hydrogens. So 2 hydrogens and 1 atomic mass unit is 2. Sulfur is 32 AMU. Ante kada? So this will be nothing but 1:16. So ఈ H2S అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ H2S ఈ hydrogen and sulfur they always combine in the ratio of 1:16 in the formation of H2S. అంటే ఈ H2S అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అయినా సరే, ఎలా ఫామ్ అయినా సరే, దాంట్లో ఉండే హైడ్రోజన్కి సల్ఫర్కి గల రేషియో ఎప్పుడు కూడా మనకు 1:16 ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అస్. ఓకే, దెన్ వి విల్ లుక్ అట్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఏంటంటే, మన దగ్గర XY అనే ఒక 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. X and Y are 2 atoms of elements. ఇవి 2 atoms of elements అనుకోండి. ఓకే, ఇవి ఏం చేస్తున్నాయంటే డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ఇఫ్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్, అంటే X is combining with Y to form XY. ఓకే, XYఏ కాకుండా లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ XY2 and similarly XY3, XY4 and XY5. సో ఇలా రకరకాల కాంపౌండ్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఫార్మింగ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్, సో ఈ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ 2 atoms ఆర్ కంబైనింగ్ విత్ వన్ అనదర్ టు ఫార్మ్ మోర్ దాన్ 1 కాంపౌండ్. Okay, so this particular law of multiple proportion states that the fixed mass of compound that is combining with the mass of the other compound, that is Y, will always have a fixed ratio. Ante ikkada entante, if here it is x, so that means if I am saying that ee x yokka mass, that means if I am saying here x is having an atomic mass, let's say XAMU ఉందనుకోండి. సో హియర్ దిస్ X is combining with XAMU of substance. XAMU is combining with YAMU of Y. ఈ Y యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ Y అని అనుకోండి. సిమిలర్గా సేమ్ ఇదే XAMU of substance is combining with 2Y AMU of substance. Similarly, ikkada kuda same XAMU of the substance is combining with 3Y AMU of substance. దీని యొక్క అటామిక్ మాస్ ఇస్ XAMU, దీని యొక్క అటామిక్ మాస్ ఇస్ YAMU అని చెప్పాను. ఓకే, సిమిలర్గా ఇక్కడ same XAMU is combining with 4Y AMU amount of Y. Similarly here the sex AMU is combining with, this is combining with 5Y AMU of Y అన్నాను అనుకోండి. సో ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే, the Y will always hold a simple whole number ratio. సో ఇక్కడ కూడా the value will be, so the ratio of Y that is combining with all these elements will have a ratio of 1:2, 2:3:4:5. సో ఇటువంటి హోల్ నెంబర్ రేషియోని ఇది బియర్ చేస్తుంది. when this particular, if there is an element that is combining with the fixed mass of the other element, then this particular element will always combine in the certain ratio with this particular element. అంటే ఈ పర్టికులర్ రేషియోస్లోనే ఇది కంబైన్ అవుతుంది, ఒక హోల్ నెంబర్ రేషియోలోనే కంబైన్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని ఈ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ అయితే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ సర్టన్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ఇస్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్.
మనం ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ తీసుకున్నట్లయితే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో నైట్రోజన్ వచ్చి 14 AMU is the atomic mass unit, oxygen వచ్చి 16 AMU is the atomic mass unit. Okay, so now if you are looking at this different oxides of nitrogen, మనకి ఇక్కడ N2O, sorry, you have N2O, similarly N2O2, this is nitrous oxide, nitric oxide, and this is dinitrogen trioxide, and here again you have N2O4, this is dinitrogen tetraoxide, and similarly N2O5 dinitrogen pentoxide. ఇటువంటి different kind of oxides ఉన్నాయి. And if you are looking at this, so here 28 AMU of this nitrogen is combining with 16 AMU of oxygen. ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే here 28 AMU is combining with 16 AMU of oxygen. ఆక్సిజన్ ఆటమ్ అంతే కదా. సిమిలర్గా ఇక్కడ చూసినట్లయితే సేమ్ 28 AMU is combining with, that is 2 into 16 AMU of oxygen. Oxygen atom. Same thing here also. 28 AMU is combining with 3 into 16 AMU of oxygen. And then here same 28 AMU is combining with 4 into 16 AMU of oxygen. And similarly here 28 AMU, అంటే ఈ ఫిక్స్డ్ మాస్ అనేది ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అవుతుందో, దిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ సింపుల్ హోల్ నెంబర్ రేషియో 16 AMU ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి మనకు వచ్చే రేషియో ఏంటంటే 1:2:3:4:5. So this is the physical significance of this law of multiple proportion. Okay, so మనకు దీని మీద ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తారు, హౌ విల్ దే ఆస్క్? సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, సో దే విల్ గివ్ యూ 2 set of compounds. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో దే విల్ గివ్ యూ 2 compounds, 2 elements. లెట్స్ సే ఎలా అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారనే చూద్దాం. దే విల్ ఆస్క్ యూ టు వెరిఫై, they will ask you to verify the law of multiple proportion in the given compounds. Verify law of multiple proportion in the given compounds antaru. In the given compounds. Okay, so వాళ్ళు ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ దర్ ఈస్ ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్ 1లో, ఓకే, సో ఎక్స్ అనే ఒక ఎలిమెంట్. సో ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్, ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఆటమ్. ఓకే, సో ఈ ఆటమ్ అనేది మనకు ఎక్స్ అనే ఒక ఆటమ్ ఇస్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ X%. అండ్ సిమిలర్లీ ఇంకొక కాంపౌండ్ 1, దిస్ ఇస్ కాంపౌండ్ 1. సిమిలర్గా కాంపౌండ్ 2లో Y అనే సో ద సేమ్ X అనే ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ Y% అన్నారనుకోండి. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ X is combining with Y. సో X is combining with Y. ఓకే, దిస్ X is, ఇక్కడ X is combining with Y. This combining with Y to form a compound. Okay, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 percentages ఇస్తారు. నౌ వెరిఫై లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ అంటారు. సో బేసికల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వెరిఫై ద లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్, ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఫిగర్ అవుట్ ఇన్ వాట్ రేషియో దే ఆర్ కంబైనింగ్. సో ఇక్కడ దీని లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ని మనం వెరిఫై చేయాలి అని అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో దే షుడ్ హ్యావ్ ఎ సింపుల్ హోల్ నెంబర్ రేషియో, అయితే అవి హోల్డ్ అవ్వాలి. సో హోల్ నెంబర్ రేషియో ఎప్పుడు రావాలి మీకు? సో లెట్స్ సే ఇక్కడ X% అన్నాం కదా, సో X% ఆఫ్ X అన్నాను కాబట్టి, ఇక్కడ కంబైనింగ్ విత్ Y అన్నాను కదా, సో లెట్స్ సే హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ X%, లెట్స్ సే హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ M% అండ్ N% తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో M% అండ్
n పర్సంటేజ్ ఉంది అండ్ దే బోత్ ఆర్ కంబైనింగ్ విత్ y. సో అప్పుడు ఆబ్వియస్గా y పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది నాకు ఇక్కడ y పర్సెంట్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ 100 మైనస్ m పర్సెంట్. సో సిమిలర్గా ఇదే కాంపౌండ్లో సేమ్ y పర్సెంట్ కూడా దట్ విల్ బి 100 మైనస్ n పర్సెంట్, అంతే కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ విల్ హ్యావ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే పర్సంటేజెస్ అనేవి వేరు. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ కేస్ని టు అండర్స్టాండ్ టు బెటర్ నేనేం చేస్తానంటే ఈ కాంపౌండ్ని ఐ విల్ టేక్, లెట్స్ టేక్ కాంపౌండ్ n కాంపౌండ్. సో వి విల్ రైట్ లెట్స్ టేక్ compound 1, okay, compound 1 has 100 grams. సో నేను 100 grams తీసుకున్నట్లయితే 100 grams ఆఫ్ ద కాంపౌండ్లో నాకు m grams ఆఫ్ x ఉంటుంది కదా. సో దిస్ విల్ కంటైన్ హౌ మచ్? ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ హ్యావ్ 100 grams ఆఫ్ కాంపౌండ్ విల్ కంటైన్ x grams ఆఫ్ x, అంతే కదా. సారీ, m grams ఆఫ్ x, m grams ఆఫ్ x ఉంటుంది, అంతే కదా. సో ఇఫ్ దిస్ కంటైన్ m grams ఆఫ్ x, సో దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో నెక్స్ట్ లెట్స్ టేక్ ద సెకండ్ కాంపౌండ్. ఈసారి లెట్స్ టేక్ ద కాంపౌండ్ 2. ఈ కాంపౌండ్ 2 తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ దీన్ని కూడా 100 grams తీసుకుంటాను. సో ఈసారి ఇదే కాంపౌండ్ని 100 grams తీసుకున్నప్పుడు, so now can I say that 100 grams of this compound, 100 grams of this compound will contain n grams of x, n grams of x ఉంటుందని చెప్పొచ్చా? Can I say this? So this will contain n grams of x. So ఇది కనుక n grams of x ఉన్నింది అనుకోండి. So now my question here is, listen to me very carefully here. సో ఇక్కడ ఈ n grams ఆఫ్ xలో కెన్ ఐ సే దట్ n grams ఆఫ్ x, ఓకే, కంటైన్స్, దిస్ కంటైన్ 100 minus n grams of y, 100 minus n grams of y ఉంటుందని చెప్పచ్చు కదా. కెన్ ఐ సే దిస్? ఎస్. సో n grams ఆఫ్ xలో నాకు 100 minus n grams ఆఫ్ y ఉంటుందని చెప్పచ్చు. ఓకే, దెన్ టెల్ మీ సంథింగ్, హౌ మచ్ విల్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ 1 gram? మరి 1 gram ఐ విల్ జస్ట్ రైట్ ద కంటిన్యూషన్ దేర్. సో మరి 1 gram ఆఫ్ xలో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 gram ఆఫ్ x, దెన్ దిస్ 1 gram ఆఫ్ x విల్ కంటైన్ 100 minus n by 100 minus n by n grams of y. Can I say that? Yes. Then how about m grams? మరి ఇక్కడ m grams of x అనేది, ఓకే, సో హియర్ m grams of x అనేది, m grams of x అనేది 1 గ్రామ్లో ఇన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ y ఉంది. సో నేను m grams of x తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ y ఉంటుంది? దిస్ విల్ బి 100 minus n whole divided by n into m grams of y ఉంటుంది. Do you know why I converted this for m grams? సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ నేను m grams తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, దట్ మీన్స్ వెన్ ఐ టుక్ m grams ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ హియర్ ఐ హ్యాడ్ 100 minus m grams, అంతే కదా. ఇక్కడ ఈ కాంపౌండ్ 1ని మనం గమనించినట్లయితే, సో ఇలానే నేను ఎలా అయితే ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ దీనికి రాశాను అనుకోండి, సో ఇక్కడ నాకు m grams of x contains, can I say this contains 100 minus m grams of y. సో ఇప్పుడు నేను what I'm trying to do is I'm trying to get the value of y that is present in the compound when there is same amount of x.
సో ఇక్కడ ఎలా అయితే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు వై నేను ఎలా అయితే కనుక్కున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక సింపుల్ హోల్ నెంబర్ రేషియో వచ్చిందో, సో ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఇంత వై ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్లో అన్న విషయం నాకు తెలుసు. సో సెకండ్ కాంపౌండ్లో కూడా నేను ఏం చేయాలంటే గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వై ఉంటుందన్న విషయం నాకు తెలియాలి. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఈ 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్లో ఎంత ఎక్స్ ఉందన్న విషయం రాశాను. ఓకే, సో ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉందంటే ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వై ఉందన్న విషయాన్ని రాశాను ఇక్కడ. సో దట్ విల్ బి 100 మైనస్ n గ్రామ్స్ ఆఫ్ వై, ఇది రాశాను. సో ఇది రాసిన తర్వాత n గ్రామ్స్లో ఎంత ఉందంటే 1 గ్రామ్తో ఎంత ఉంటుంది, 100 మైనస్ n బై n గ్రామ్స్ ఆఫ్ వై ఉంటుంది అన్న విషయం నాకు తెలుసు. మరి ఈ సెకండ్ కాంపౌండ్లో కూడా n గ్రామ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్ని గ్రామ్స్ ఉంది, సేమ్ m గ్రామ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని గ్రామ్స్ వచ్చింది నాకు, దిస్ మెనీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వై వచ్చింది. నౌ ఒకవేళ ఇది గనుక లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ని ఒబే చేసేటట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ ఇది కనుక లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ని ఒబే చేసేటట్టు అయితే నాకు ఇక్కడ నేను తీసుకునే రేషియో ఏదైతే ఉందో దట్ మీన్స్ హియర్ మై రేషియో, రేషియో ఆఫ్ m grams of, okay, ratio of, when I took ratio of y when m grams of x taken, ఈ వాల్యూ అనేది కంపల్సరీ ఒక ఇంటగ్రల్ రేషియో అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రేషియో. సో ఇక్కడేమో 100 మైనస్ m is to, so my value will be what, here this will be 100 minus y, m grams ki inte kada, so this is the value of y, so is to, here I will get 100 minus n by n into m. సో ఈ రేషియో ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు ఒక ఇంటగ్రల్ రేషియో వచ్చినట్లయితే దెన్ it says that whatever I got the expression or whatever the expression that I derived is absolutely right, and ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ అనేది లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ని ఒబే చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని నేను ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఇది నాకు ఇంటగ్రల్ రేషియో రాలేదనుకోండి, దట్ మీన్స్ మై లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ అని నేను చెప్పచ్చు. అండర్స్టూడ్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? Okay, now let's try to understand law of reciprocal proportion. So ee law of reciprocal proportion entante it is one of the special case, okay, from the law of gram equivalence. So there is a law which is known as law of gram equivalence. Okay, so ee law of gram equivalence ante enti annadi we will try to understand in the lecture 3 of stoichiometry. Okay, sorry, not in the lecture 3, we'll try to understand in the lecture 4 of stoichiometry. Okay, this is our lecture 3 na, దీని గురించి lecture 4 లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో బిఫోర్ we discuss this in the lecture 4, first we'll try to understand what exactly is this law of reciprocal proportion. So this is one of the special case. So this particular law is the special case to this. Okay, ఎందుకు దీన్ని స్పెషల్ కేస్ అన్నాను అనేది ఈ లా గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు we'll try to understand. అసలు ఈ లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 3 different atoms, so let's say here if A, B, C are atoms, so ఇవి కనుక 3 different atoms అయినట్లయితే, ఓకే, అండ్ ఇక్కడున్న A అనే atom is forming a compound with B as well as C అనుకోండి. ఓకే, సో if A, B, C are atoms and A combines with B, okay, to form AB, okay, and A combines with C to form
ఏసీ అనుకోండి. ఓకే, ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే, సో ద ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ దట్ కంబైన్స్ విత్ బి అండ్ సి. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బేర్ సమ్ రేషియో. సో ఇక్కడ ఇఫ్ దిస్ fixed mass of A combines with B, and if the same fixed mass of A that combines with C will have a simple whole number ratio. సో దీనికి B to C ఒక రేషియోలో ఉంటాయి. సో ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే B and C కూడా, ఓకే, B will combine with C in the same ratio. B and C will form BC అనుకోండి. సో ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ బి అండ్ సి టు ఫార్మ్ ఏబి అండ్ బిసి. ఓకే, సో వెన్ ద ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ టేకెన్, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏబి అండ్ ఏసి. దెన్ దే సే దట్ ద కాంపౌండ్ బీసీ విల్ ఆల్సో హోల్డ్ ద సేమ్ రేషియో యాజ్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏబి అండ్ ఏసి అని చెప్తున్నారు. సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బెటర్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఏ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటాను. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటాను. సో దిస్ హైడ్రోజన్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ వాట్? దిస్ హైడ్రోజన్ విల్ కంబైన్ విత్ క్లోరిన్ టు ఫార్మ్ HCl. అంతే కదా? సో దిస్ విల్ ఫార్మ్ HCl. ఓకే, సో or not chlorine, let's take for sodium. ఇది సోడియంతో కలిసి ఇట్ విల్ ఫార్మ్ NaH. అంతే కదా? అలానే సేమ్ హైడ్రోజన్ విల్ కంబైన్ విత్ దిస్ క్లోరిన్ ఆటమ్ టు ఫార్మ్ HCl. రైట్? సో దిస్ ఆటమ్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ దిస్ ఆటమ్ టు ఫార్మ్ NaH, అండ్ దిస్ ఆటమ్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ దిస్ ఆటమ్ టు ఫార్మ్ HCl. సో ఇక్కడ ఎలా అయితే AB ఇస్ ఫార్మింగ్ AB, AC ఇస్ ఫార్మింగ్ AC. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ సోడియం, ఓకే, so the same sodium will also combine with one more chlorine to form NaCl. Yes, this is also happening. So ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఇక్కడ 1 gram is combining with how many grams? If you are looking at this particular equation, ఇక్కడ hydrogen atom, okay, so if I am talking about in gram atomic mass, ఇక్కడ 1 gram will combine with 23 grams, and that will result in the formation of 24 grams. Okay, and alane ikkada kuda same 1 gram is combining with 35.5 grams, and that is forming 36.5 grams. Okay, మరి ఇక్కడ చూడండి, ఈ సోడియం అనేది 23 grams is reacting with how many grams? 35.5 grams, and it is forming 58.5 grams. Okay, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ hydrogen is combining with the fixed mass of hydrogen, so this is a fixed mass of hydrogen, this is a fixed mass of hydrogen. మీరు గమనించినట్లయితే నేను హైడ్రోజన్ ఫిక్స్డ్ మాస్ తీసుకొని దీన్ని కనుక సోడియంతో కంబైన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సోడియం హైడ్రైడ్ సిమిలర్గా HCl అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇది దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఏ రేషియో ఆఫ్ 23:35.5. అంతే కదా? అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ హియర్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్, దిస్ విల్ హోల్డ్ ద సేమ్ రేషియో ఆఫ్ 23:35.5. So if this is happening, then you can say that if you can same ratio lo combine aithe, then only you can say that law of reciprocal proportion is valid for this particular atoms ani manam cheppachu. Okay, so okavela if you are taking, okay, so let's say I am taking hydrogen. So where I am taking hydrogen, so let's say this hydrogen is combining with oxygen. So oxygen to combine ayi it the H2O form avutundi. So similar ga same hydrogen is combining with sulfur to form H2S. Okay, hydrogen and oxygen to combine ayi H2O, hydrogen అనేది sulfur తో combine అయ్యి H2S. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ 2 grams will combine with 2 grams will combine with 16 grams to form 18 grams of water.
అంతే కదా. సో సేమ్ థింగ్ 2 grams will combine with here 32 grams to form 34 grams of this particular H2S, that is hydrogen sulfide. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 2 grams, that is the fixed mass. ఇక్కడ నేను దీని ఫిక్స్డ్ మాస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ టు ఫార్మ్ H2O అండ్ ద సేమ్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ సల్ఫర్ టు ఫార్మ్ H2S. సో అంటే ఇవి రెండు ఇక్కడ నేను ఫిక్స్డ్ మాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా కంబైన్ అయ్యాయి కదా. సో ఇలా కంబైన్ అయ్యాయి కనుక సో ఈసారి ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై ఏ, ఈ బి అండ్ సి అనేవి రెండు కంబైన్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఇఫ్ ద సల్ఫర్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజన్, బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్ ఏంటంటే SO2 ఫామ్ అవుతుంది. when sulfur is combining with oxygen you will get SO2. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే హియర్ వాట్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ హౌ మచ్. సో ఇఫ్ మనకు రావాల్సిన రేషియో ఎలా ఉండాలంటే అవర్ రేషియో మస్ట్ బి ఓకే. మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు కంబైన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ రేషియో ఎంత 32 is the ratio by mass how this ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్ షుడ్ కంబైన్. ఓకే అంటే 1:2 రేషియోలో కంబైన్ అవ్వాలి యాజ్ పర్ దిస్ పర్టికులర్ లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దే ఆర్ కంబైనింగ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 1:1. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం సల్ఫర్ చూడండి, సో హియర్ దిస్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ ఆక్సిజన్, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ 2 oxygens. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా హియర్, ఈ ఫార్ములాలో చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ 32:2 into 16. So that is nothing but 32:32. అంటే ఇక్కడ 1:1 రేషియోలో సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది కంబైన్ అవుతున్నాయి. కానీ మనకు యాజ్ పర్ లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ దే హ్యావ్ టు కంబైన్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 1:2. సో దట్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ కేస్లో లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ కాంబినేషన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేషియో, కాంబినేషన్ కాదు, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేషియో బై విచ్ సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ మస్ట్ కంబైన్. కానీ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ కంబైనింగ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 32:32. సో దట్ మీన్స్ లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. కెన్ ఐ సే ఈ పర్టికులర్ కేసులో లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్, is not valid అని చెప్పచ్చా? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో కొన్ని సార్లు ఏంటంటే దే విల్ ఆస్క్ యూ టు వెరిఫై దిస్ పర్టికులర్ లా. సో దే విల్ ఆస్క్ యూ టు వెరిఫై లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్, రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ అంటారు. ఓకే, సో ఈసారి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఏ, బి అండ్ సి. ఓకే, సో ఈ ఏబిసి అనే కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ ఏబి కాంపౌండ్ ఏం చేస్తున్నాయంటే దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ కాంపౌండ్ ఏబి, సిమిలర్గా ఏసి అనే కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్లో లెట్స్ సే ఏ యొక్క పర్సంటేజ్, ఓకే లెట్స్ సే ఏ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందంటే X% అనుకుందాం. సిమిలర్లీ ఇక్కడ బి యొక్క పర్సంటేజెస్ Y% అనుకుందాం. ఓకే సారీ, ఇక్కడ ఏ యొక్క పర్సంటేజెస్ X%, ఇక్కడేమో సేమ్ ఏ యొక్క పర్సంటేజెస్ Y% అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గివెన్. సో ఇక్కడ మనకు ఈ పర్టికులర్ ఏబిసి ఆటమ్స్, ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్ బీసీ అనే కాంపౌండ్ ఉంది కదా. సో డస్ దిస్ ఒబే లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ అనేది క్వశ్చన్. Okay, so these are our atoms and these atoms are forming so and so compounds, and ఈ compounds లో A కి B కి ratio is X:Y. ఓకే, సో వాళ్ళు ఇక్కడ డస్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్ ఒబే లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ అడుగుతారు. సో రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ ఇవి ఒబే అవుతున్నాయి లేదా అనేది మనం చెక్ చేయాలంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ. కానీ ఇక్కడ X%, Y%, మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్స్ టేక్ ఫర్ 100 grams. So let's take 100 grams of AB and similar ga let's take 100 grams of
AC also. So 100 grams of AB తీసుకున్నట్లయితే that means obviously this 100 grams of AB has X grams of A and 100 minus X grams of B ఉన్నట్లే కదా దీంట్లో, కరెక్ట్. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ Y grams of A దీంట్లో ఉన్నట్లే కదా, అండ్ 100 minus Y grams of C ఉన్నట్లే కదా దీంట్లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే టు మేక్ దిస్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్, సో ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ 100 minus x grams of b రాయొచ్చు కదా. సో ఐ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ రైట్ హియర్ x grams of a, okay, is combining with 100 minus x grams of b అనేది రాసేయచ్చు, కరెక్ట్. సో 100 minus x grams of b తో కంబైన్ అవుతుంది అనేది నేను రాసేయచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఏం రాయొచ్చు, కెన్ ఐ రైట్ హియర్ y grams of a is combining with 100 minus y grams of b, sorry, y grams of c. అలానే హౌ అబౌట్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ఏ, సో ఈ కేసులో మరి 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ఏ రాసినట్లయితే దిస్ విల్ కంబైన్ విత్ హౌ మచ్, 100 minus y హోల్ డివైడెడ్ బై y grams of c. అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ హౌ అబౌట్ ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇప్పుడు ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏ ఇక్కడ అనుకోండి. సో నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏ, ఎందుకు ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏ తీసుకున్నానంటే ఐ షుడ్ మేక్ ద ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ బి అండ్ ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ సి. సో అప్పుడు ఈ రెండు ఒక రేషియో ఏదైతే వస్తుందో ఆ రేషియో అండ్ హియర్ ద రేషియో ఇన్ విత్ దిస్ బి అండ్ సి బోత్ ఆర్ కంబైనింగ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి సేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏ ఎంతతో కంబైన్ అవుతుంది, ఇక్కడ దిస్ విల్ కంబైన్ విత్ 100 minus y whole divided by y into x grams of c. సో ఇంత అమౌంట్తో కంబైన్ అవుతుంది. అంటే ఈ రెండిట్లో నేను ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఏ, రెండిట్లో ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు నాకు బి ఇస్ టు సి రేషియో ఎంత వస్తుంది. సో ఈ రెండిటి నుంచి, ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్, ఈ రెండిటి నుంచి నాకు when I'm taking fixed mass of A, when I took fixed mass of A తీసుకున్నప్పుడు నాకు B is to C ఎంత వస్తుందంటే I will get what, 100 minus, sorry, where is this value, 100 minus X, okay, this is the value for B is to, and 100 minus Y by Y, 100 minus Y by y into x, అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్. ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రేషియో. సో ఈ పర్టికులర్ రేషియోలో ఉంటాయి. సో మనకు లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పాలంటే ఈ రేషియో ఏదైతే ఉందో మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు, లెట్స్ సే ఇక్కడ బి ఇస్ టు సి హ్యాస్ ఇన్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ దే ఆర్ కంబైనింగ్ ఇస్, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ m is to n అని అనుకోండి. సో మనకు కంపల్సరీ m is to n మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు that particular value. So if given that this B and C are combining in the ratio, okay, given, 1 minute, I'll write it here properly. Given in compound BC, B and C combine in ratio of m is to n అని వచ్చారు అనుకోండి, దెన్ కంపల్సరీ ఈ m is to n రేషియో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, సో ఇక్కడ b is to m is to n మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు 100 minus x is to 100 minus y by y into x. సో ఈ రేషియోస్ రెండు కనుక ఈక్వల్గా లేకపోతే, ఇఫ్ దిస్ రేషియోస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఒకవేళ ఇఫ్ దే ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ వ్యాలిడ్. అండర్స్టూడ్? So if this values are equal, then you can say. That means if m is to c is equal to, okay, what is given there, 100 minus x is to
100 minus y by y into x. సో ఈ రేషియో గనక ఈక్వల్గా ఉన్నట్లయితే then you can say that law of reciprocal proportion valid. Law of reciprocal proportion valid. Okay, clear, understood? Okay, so this concludes the law of chemical combinations. 4 laws అయితే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ లెక్చర్ 4లో మనం లా ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్వలెంట్స్ అంటే గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ అంటే ఏంటనేది నెక్స్ట్ లెక్చర్ 4లో చూద్దాం. సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ విత్ యూ. సో ఇప్పటి వరకు ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, నేను ఏం చేశానంటే ప్రతి చోట ఐ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ జనరలైజ్ ద ఈక్వేషన్స్. అంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి, సారీ, if you are looking at this particular case also, I have taken some random atoms as A, B, C. ఇక్కడ నేను కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో కార్బన్ is combining with this nitrogen like this. Similarly, this same carbon is reacting with oxygen in this manner. ఇక్కడ so and so compounds form అవుతాయి, అలా తీసుకొని చెప్పొచ్చు. But I have generalized the whole thing. So what you have to understand from this is ఎటువంటి కాంపౌండ్స్ ఇచ్చినా, ఎటువంటి పర్సంటేజెస్ ఇట్లా ఇచ్చినా కూడా you can actually figure it out for any kind of compounds. So let's summarize everything whatever we have discussed till now. So we understood we have solved some problems from mole concept. తర్వాత we understood percentage composition. సో పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ కాంపౌండ్ ఎలా కనుక్కోవాలన్న విషయాన్ని కనుక్కున్నాం. అండ్ పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ కనుక్కునేటప్పుడు ఎన్ని గ్రామ్స్ ఇచ్చినా కూడా మనకు ద పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ బై మాస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ atom will always be constant అన్న విషయాన్ని I have shown you by taking an example with water. different గ్రామ్స్లో తీసుకున్నా కూడా అక్కడ సేమ్ పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మనకు పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ బై మాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆటమ్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. మనకు అక్కడ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా మారదు కాబట్టి పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ 10 గ్రామ్స్లో సేమ్ ఉంటుంది, 20 గ్రామ్స్లో సేమ్ ఉంటుంది, ఎన్ని గ్రామ్స్లో అయినా సేమ్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ అవుట్ సర్టన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. ఒకవేళ మనకు ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్లో కనుక ఇంప్యూరిటీ ఉన్నట్లయితే ఆ ఇంప్యూరిటీలో ప్యూర్ కాంపౌండ్ శాతం ఎంత మాత్రం ఉంది అనేది ఎలా కనుక్కోవాలనేది కూడా ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ విత్ యూ. అండ్ దెన్ వీ వెంట్ ఆన్ టు అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద ఎంప్రికల్ ఫార్ములా అండ్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. అసలు ఈ ఎంప్రికల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటనేది డిస్కస్ చేసాం. వీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ పర్టికులర్ కాంపౌండ్, ఆ ఫార్ములా అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద కాంపౌండ్, ఆ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని మనం సింప్లెస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫామ్లో కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఆ వచ్చే ఫార్ములానే మనం ఎంప్రికల్ ఫార్ములా అంటామని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాం. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా is the formula of a compound which has, it is the exact formula of a given compound containing certain number of atoms in it. So we have discussed about molecular formula also. ఈ రెండిటికి మధ్య ఒక కామన్ పాయింట్ కూడా డిస్కవర్ చేసాం. సో ద నంబర్ ఆఫ్ రేషియో టు ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ విల్ ఆల్వేస్ బీ సేమ్ ఇన్ ద empirical formula and the molecular formula. Let's say benzene. So benzene lo C6H6 is the molecular formula. Alane C1H1 is the empirical formula. So ikkada manam number of moles yokka ratio carbon to hydrogen chusinattlaithe it will be 6:6, that is nothing but 1:1. Akkada kuda number of moles of carbon to hydrogen empirical formula lo kuda chusinattlaithe it will be 1:1. So aa ratio anedi renditlo eppudu same ga untadi. So aa oka chinna point ni manam upayoginchi we try to figure out the empirical formula of a given substance. ఒక్కసారి ఎంప్రికల్ ఫార్ములాని ఫిగర్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని మనం ఎలా కనుక్కోవాలన్న విషయాన్ని కూడా వీ హ్యావ్ డిస్కస్. సో మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని మనం కనుక్కోవాలంటే ఎన్ వాల్యూ కావాలి. సో ఎన్ వాల్యూ అనేది కావాలి అంటే కంపల్సరీ మనకు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏదో ఒక రూపంలో ఇచ్చినట్లయితే మనం మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని కనుక్కోవచ్చు. కొన్నిసార్లు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటంటే దే గివ్ యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేపర్ డెన్సిటీ ఆల్సో. సో మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అప్పుడు ఏం చేస్తారు, 2 into వేపర్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మాలిక్యులర్ మాస్. సో నౌ ఆ ఎన్ వాల్యూని కనుక్కోవడానికి అప్పుడు ఏం చేయాలి, మాలిక్యులర్ మాస్ బై ఎంప్రికల్ మాస్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ ఎన్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఆ ఎన్ వాల్యూని మీరు ఆ ఎంప్రికల్ ఫార్ములాతో మల్టిప్లై చేసినట్లయితే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అనేది మీకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అండ్ దెన్ వీ వెంట్ ఆన్ టు అండర్స్టాండ్ లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్. అంటే ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరగడం ఎలా గవర్న్ చేయబడుతుంది అనే దానికి దేర్ ఆర్ సర్టెన్ లాస్. వీ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ వన్ బై వన్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ చూసాం. వీ అండర్స్టూడ్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్. సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్లో మాస్ అనేది క్రియేట్ కాదు లేదా
డిసపియర్ కాదన్న విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. వెరాజ్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్లో మనకు ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్ ఉన్నట్లయితే ఆ కాంపౌండ్లో ఉండే ఆటమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియోతోనే కంబైన్ అవుతాయి. ఆ కాంపౌండ్ నేను ఎక్కడి నుంచి సింథసైజ్ చేసినా ఆ రేషియో మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, సేమ్గా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అండ్ దెన్ వీ వెంట్ ఆన్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్. సో ఈ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఒక రెండు ఆటమ్స్ గనక ఒకదానికొకటి కంబైన్ అయ్యి ఎన్నో రకరకాల కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అయినట్లయితే, ఓకే, సో మనం ఒక కాంపౌండ్ యొక్క ఒక ఆటమ్ యొక్క మాస్ని, ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ atom is combining with different masses of the other atom. ఓకే, సో ఈ డిఫరెంట్ మాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిఫరెంట్ మాసెస్ అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ హోల్ నెంబర్ రేషియో ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ అనేది మనకు చెప్తుంది. అండ్ దెన్ వీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్. సో ఈ లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్లో మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నాం, మనకు మూడు ఆటమ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ మూడు ఆటమ్స్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ 3 డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్. లెట్స్ సే ఏబిసి అనే ఒక మూడు ఆటమ్స్ ఉన్నట్లయితే ఏ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ బి టు ఫార్మ్ ఏబి, ఏ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ సి టు ఫార్మ్ ఏసి అనుకోండి. సో ఇక్కడ నేను ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు నాకు బి అండ్ సి ఎంత మాసెస్ అయితే కంబైన్ అవుతాయో టు ఫార్మ్ ఏబి అండ్ ఏసి, సేమ్ మాస్ రేషియోతోని దే విల్ ఫార్మ్ ఏ కాంపౌండ్ బీసీ అన్న విషయాన్ని లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ చెప్తుంది. కానీ ఈ లా ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రపోర్షన్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపౌండ్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం కూడా, వేర్ హైడ్రోజన్ ఇస్ కంబైనింగ్ విత్ oxygen to form water, hydrogen is combining with the same sulfur to form H2S. అదే కనుక మళ్ళీ ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్ కంబైన్ అయినప్పుడు SO2 ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో అక్కడ SO2 ఫార్మేషన్లో మనం చూసినట్లయితే వాటి యొక్క మాస్ రేషియోస్ చూసినట్లయితే 16:16 ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ మనకు అదే కనుక మనం అక్కడ ఫామ్ అయిన H2O H2Sలో వాటి యొక్క రేషియోస్ వచ్చి మనకు H2O H2Sలో వాటి యొక్క రేషియోస్ చూసినట్లయితే అవి 16:32 ఉన్నాయి. కానీ మనకి SO2లో చూసినట్లయితే మాత్రం 1:1 రేషియోలో ఉన్నాయి. అంటే 1:2 రేషియోలో ఏమో మనకు రావాల్సింది 1:2 రేషియో రావాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ 1:2 రేషియో రాకుండా ఇక్కడ 1:1 రేషియో వస్తుందంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ లా. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ సర్టెన్ కేసెస్. కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్లో మాత్రమే దట్ విల్ బీ వ్యాలిడ్. సో ఈ లా అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనే విషయాన్ని కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద లెక్చర్ 4. అండర్స్టూడ్? సో ఐ హోప్ వాట్ ఎవర్ ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే యూ కెన్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్స్ ప్యానల్. నేను కంపల్సరీ వాటికి నేను రెస్పాండ్ అయ్యి తీరుతాను. ఓకే, ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రెస్పాండింగ్ ఇన్ ద కమెంట్స్ ప్యానల్, ఖచ్చితంగా క్లాస్లో అయితే వాటిని అడ్రస్ చేస్తాను. ఓకే, whenever there is something that is really important, I have to address it in the class. ఖచ్చితంగా నేను మీకు క్లాస్లో అడ్రస్ చేస్తాను. I would love to hear it from you if you are really enjoying this particular sessions. I would love to understand, if this is something that is benefiting you a lot. Okay, so comment in the comments panel. I will interact with you more. For sure we'll have a more interaction in the live sessions also. I'll be taking the live sessions also. I will see you in the next session. Until then, take care. Bye-bye.